Hello guys. Hello, hi. Hi. How are you all? How is life going? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ பீப்பிள். சார்ஜே போடலையாடா நானு. Hello Hanath bro, welcome to the stream. Core view, welcome to the stream. Hi. இல்ல வேட நாங்க வேடமா ஒட்டப்புல சொல்லுப்பா. லைவ் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இப்பதான் பார்த்தேன் நானு. நான் அப்புறமா கால் பண்ணவா? சரி ஓகே. பைடா பாய். Come on guys, let's go for எனக்கு தெரியல. So Hanath bro, hi. Core view, hi. Hanath, hi. Welcome to the stream. Tomorrow tag qualify or not bro? Tag qualify or not? என்ன நடந்துச்சுனே தெரியலையே எனக்கு இன்னைக்கு. ஏன் கைஸ் கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டேன் கைஸ் இன்னைக்கு. ஈனோ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஈனோ ஆனா உண்மையிலே வந்து நல்லா வேலை செய்தியா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே செகண்ட் இருங்க. சாட் இந்த சைடு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஹர்ஷவர்தன், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹலோ ஹாய். How are you guys? How is life going? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? என்னமோ பண்ணும். ஓகே. ஹை ப்ரோ, ஹர்ஷவர்தன், நிதிஷ், ஹேனத், கோட், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 10 பேர் பாக்குறீங்க. எல்லாம் ஒரு லைக் போட்டு ஹை போடுங்க கைஸ். யார் பாக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் அப்படியே. என்னடா எப்படி போச்சு இன்னைக்கான மேட்சஸ்? How was today's matches? எப்படி போச்சு? நம்ம தமிழ் அணிகள் என்ன செய்தார்கள்? இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள போயிடலாம். இன்னும் லைவ் முடிக்கல. நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் டே இல்ல? Tomorrow is the last day. Let's see what have they done. ஓகே, ஸோ ஆர்ஜி ரெக்கனிங் esports வந்து 12 மேட்சுக்கு 113 செம்ம ஆவரேஜ் வச்சிருக்காங்க. நெபியூலா நேத்து நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, நாட் பேட். கொஞ்சம் லைட்டா ஆவரேஜுக்கு பின்தங்கி போயிட்டாங்க. பட் பரவாயில்ல. எப்படி ஒரு 9.7 or 6 ஆவரேஜ் இருப்பாங்களா? நைஸ். 9 பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஆவரேஜ் வச்சிருக்காங்க. நியர்லி 10 பாயிண்ட்ஸ் அப்படி. ஸோ அதாவது ஜிஜி நெபியூலா சூப்பரா விளையாடிருக்காங்க போல. ஏஎக்ஸ் கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 3 டீம் குவாலிஃபைடுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இந்த 3 டீம் நாளைக்கு ஒழுங்கா விளையாடுனாங்களா அப்படின்னாலே குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் மித்து வந்து 96 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து ரேபிட் கேவாஸ் 95, ஜிடிஆர் 93, லாஸ்ட் ஆடே 89. எல்லாமே வந்து 12 மேட்ச் விளையாட்டாங்களா? அப்ப நாளைக்கு வந்து 4 மேட்ச் ரிமைனிங். எல்லா டீமும் நாளைக்கு 4 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங். அதுல 2 ரவுண்டோ. ஓகே, ஜெனசிஸ் வந்து ஒரு 83 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க 12 மேட்சுக்கு. அப்படியே இவங்க ஆவரேஜ் போயிடுச்சியா? ஆரம்பிக்கும் போது ஓஹோன்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கடுத்து டே 2 டே 3 அப்படியே டவுன்ஃபால் ஆயிடுச்சு ஜெனசிஸ்க்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஆர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு 81 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. மெட்டானிஞ்சா வந்து ஒரு 78 எடுத்திருக்காங்க. வைல்ட் ஃபேங்ஸ் வந்து ஒரு 77 எடுத்திருக்காங்க. 4TR வந்து ஒரு 76 எடுத்திருக்காங்க. இதுதான் ஆக்சுவல். இப்பதான் நம்மளால இதே பண்ண முடியுமே, கால்குலேட்டே பண்ண முடியுமே. எல்லா டீமும் 12 மேட்ச் விளையாட்டாங்க. ரெவனன்ட் எக்ஸ் பார்க் 76. ரெவனன்ட் எக்ஸ் பார்க் வந்து
54 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ், 22 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே. ஆட்டோபாட்ஸ் எஸ்போர்ட்ஸ் 74. ஓகே. இந்த டீமுக்குலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு 2 ரவுண்டும் இருக்குல்ல. டீம் தம்லா 72. நைஸ். ஓ, ஒரு டின்னர் போட்டிருக்காங்களோ? இன்னைக்கு டின்னர் போட்டாங்களோ டிடி ஜிஜி? நைஸ். நேத்து யாரோ வந்து என்கிட்ட இன்ஸ்டால ப்ரிடிக்ட் பண்ணாரு ஒருத்தர், நிக்ஸு ப்ரோன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு டிடி இன்னைக்கு ஒரு டின்னர் அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டால சொல்லியிருந்தாரு அவரு. ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணியிருந்தாப்புல. அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு சிடி போட்டிருக்காங்க. ஜிஜி ஜிஜி ஃபைனலி ஒரு மொமெண்டம் கிடைத்திருக்கிறது. கேரி ஃபார்வர்ட் செய்யுங்கள். நைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டேக். டேக் மேல வந்திருக்காங்கப்பா. வாவ். டேக் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இங்க இருந்தாங்க. டேக் வந்து இப்போ இங்க வந்துட்டாங்க. ஜிஜி 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 ஜிஜி. டேக் ஒரு 70 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. நீங்க நல்லா விளையாடி இருக்காங்க போலயே. டேக் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க போலயே. கமா கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். M4 மேந்து அவங்க ஒரு 64 பாயிண்ட். ரைசிங் எஸ்போர்ட்ஸ் 2 சிடி எடுத்திருக்காங்க, 63 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க. செம கன்சிஸ்டன்சி இஷ்யூஸ் இருக்குப்பா ஆர்ஐ கிட்ட. 2 சிடி எடுத்து அவங்க வந்து இங்க இருக்காங்க. 0 சிடிஸ்ல வந்து ரெவனன்ட் எக்ஸ் பார்க் மேல இருக்காங்க. ரைட்டு. அங்க முன்னாடி பேஜ்ல யார் 2 சிடி? மெட்டானிஞ்சா ஒரு 2 சிடி எடுத்திருக்காங்க. லாஸ்ட் ஆடி ஒரு 2 சிடி எடுத்திருக்காங்க. 0 ஆருக்கு சிடியே எடுக்காம 9வது பொசிஷன்ல இருக்காங்கப்பா. 0 ஆருக்கு உண்மையிலே விளையாடுறாங்க போலயே. பிரிச்சு மேயறாங்க போலயே 0 ஆருக்கு லாபிய. நைஸ் ஜிஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டீம் தமிழாசு டேகு வெல்ட் ஆர்ஐன்னு வருது. WRI, டிக்போசன், வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ். இவங்களுக்கு என்னையா ஆச்சு? வாட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் டு வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ்? நான் இன்னைக்கு ஒரு 30 பாமர் போட்டுருவாங்கன்னு நினைச்சேன் கைஸ். வெல்ட். ஆனா என்னாச்சுன்னு தெரியல, அப்படியே விட்டாங்க. 52 பாயிண்ட்லயே இருக்கு. ஓகே. வின்கார்டு, விஎக்ஸ்டி இதுவும் இந்த டீம், இந்த 3 டீமுமே வந்து இந்த 4 டீமுமே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. இந்த 4 டீமையுமே எதிர்பார்த்தேன் நான். வின்கார்டு வந்து குவாலிஃபயர்ஸ் ரவுண்ட்ல வந்து சூப்பரா விளையாண்டாங்க. வெல்ட் வந்து அங்க பி குரூப்புக்கு ரெலிகேட் ஆயிட்டு ஏ குரூப் வந்தாங்க. அப்ப வந்து அவங்க கேம் செட்டில் ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து விஎக்ஸ்டி வந்து அவங்க சைடு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க. குவாலிஃபயர்ஸ் ரவுண்ட்ல டிஆர் பிரிச்சாங்க. இப்ப பார்த்தா டிஆர் பிரிக்கிறாங்க. பாட்டம்ல இருக்காங்க. இந்த 2 டீம் வந்து ரெலிகேட் ஆயிடுவாங்க. சாரி, ரெலிகேட்ன்றேன். இந்த 2 டீம் வந்து எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க. அதாவது இந்த 2 டீம் கிடையாது, பாட்டம்ல வர்ற அந்த 2 டீம் வந்து எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க. இந்த 2 டீம் வந்து நாளைக்கு ஏதாவது 4 மேட்ச்ல பாயிண்ட் எடுக்கணும். இதுவே வந்து பெரிய பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? வெல்ட்டே வந்து இன்ஃபேக்ட் அவங்க நிறைய பாயிண்ட் எடுக்கணும் கைஸ். மௌனமா பாத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு? 49 பேர் பாக்குறீங்கல்ல, அப்படியே ஒரு ஹை போட்டு பாருங்க. ஓகே. ஸோ ஒயிட் வாக்கர்ஸ் जीजी डन. GDR से जोन का क्या दिक्कत है भाई? அப்படின்னா what is the problem of the zone with the GDR? அக்வானாக்ஸ் மண்டோட போட்டிருக்காங்க. அப்ப அக்வானாக்ஸ் ஏதோ மண்டே பிரிஸ்டார் போல. ஜி RNTX fulfill my expectation, no qualification for finals. 16 #16 இருக்காங்க. ஆமா ரைட். ஜானத்தனோட நம்பர் என்னது? ஜெர்சி நம்பர் 16. இதே அப்படியே போய் மேட்சஸ் பார்ப்போம். முடிக்காம இருக்காங்க அவங்க. The highly contested one. Danching and Yulin is going to be the potential hot drop from this point. Sorry guys, இவ்வளவு நேரம் கமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. எனக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் நான் படிக்கல. எனக்கு மொபைல்ல இவ்வளவு நேரம் கமெண்ட்ஸ் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. இப்பதான் நான் பாக்குறேன். இருங்க ஒரே செகண்ட் கைஸ். எங்கடா இவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, ஆனா எனக்கு மொபைல்ல அதெல்லாம் காட்டவே இல்லை. சாரி, ஒரே செகண்ட் இருங்க. இப்பதான் காட்டுது. ஹெனத் ப்ரோ ஹை, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கோட் யூ ஹை, நிதிஷ் ப்ரோ ஹை, ஹர்ஷவர்தன் ப்ரோ ஹை. Pretty good day for TT. Okay, வணக்கம் ஸ்ரீ. Our Tamil team's gameplay are like sitting in the government bus during the peak summer. Nothing nice. Sitting in the government bus during peak summer. இவரே கவர்மெண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. Nothing nice. மேட்ச் முடிஞ்சா போதும்னு இருக்கு. Bad day for Wilt and RIE.
15 or 16 matches, bro. 16 matches, bro. Hariselvam, welcome to the stream, brother. How matches for each team, Sri, bro? 16 match, bro. Sri Vamshi Krishna, hi, bro. Welcome to the stream. Will TT qualify tomorrow? There is 2 Rondo and TT has not performed well in Rondo semis. They had no other go, bro. Sorry, they have no other go. They have to perform. So next வந்து உல்ஃப் மஜா ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? உங்களை போய் மறப்பனா? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. எய்ம் கேரி டிடி நவ் இன் 47 பாயிண்ட்ஸ். எய்ம் ஹஸ் 24 கில்ஸ். 47 பாயிண்ட்ல எய்மே 24 பாயிண்ட் வச்சிருக்காப்லையா? ஜிஜி 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 சூப்பரா எய்ம். ஹாப்பி ஃபார் யூ எய்ம் காட். Hi Sri, good day. Tomorrow Friday weekend you said 130 cut off. What's your cut off now at 6th place? 120 to 125. 130 வந்துரும் bro. How many more matches? 4 more matches இருக்கு ஜி. ஜாஸ்பர் கிங், welcome to the stream bro. Kingston. Okay. ஸ்ரீ ப்ரோ, ரோண்டோல ஜஸ்டி இல்லாம மேன்டி ஆடுனா இன்னும் நிறைய கில் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யுவர் தாட்ஸ்? இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க். இந்த பிளேயிங் ஃபோரை வந்து ரிஸ்க் பண்றது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். நவகோட்டீஸ்வரன், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டிடி ரீப்பர்ஸ் ஆகாம இருந்தா சூப்பரா ஆடுறாங்க. ரீப்பர்ஸ் ஆகாம இருந்தா சூப்பரா ஆடுறாங்களா? ஜிஜி, அப்போ ப்ரொடெக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான். EMP Danger, hi bro, welcome to the stream. Welt 2 points in 3 matches for no reason, camping bridge on other side in 2 matches. இதுல இறங்கல்ல பிரிட்ஜ் கேம்ப் பண்ணாங்களா? ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்டடா போல ஜி. நாளைக்கு டிடி குவாலிஃபை ஆவாங்களா ப்ரோ? இன்னைக்கு ஒரு மொமெண்டம் கிடைச்சிருக்கல ப்ரோ, ஒரு சீடி எடுத்திருக்காங்க போல. ஸோ அதனால வந்து மோஸ்ட்லி they will don't worry. Bro, what should TT do to qualify tomorrow and Welt total choke just 2 points in your opinion? Guys, நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, ஏய் இது என்னடா எரர், யூடியூப் இஸ் நாட் ரிசீவிங் ஜியோ காரா பிளடி ராஸ்கல். நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, வெல்ட் வந்து இந்த ஷார்ட் டைம்ல அவங்க வந்து ரோஸ்டரை செட் பண்ணதே வந்து பெரிய விஷயம். ஏய் இதுல வருது ப்ரோ, டவுன்லோடுக்கு வருது, ஆனா அப்லோடுக்கு என்ன கதைன்னு தெரியல. ஸோ வெல்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எப்படி சொல்றது, ஆஸ் ஐ செட், அவங்க வெறும் ஷார்ட் டைம்ல இப்படி ஒரு ரோஸ்டர் செட் பண்ணதே பெரிய விஷயம், புரியுதா? அவங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான், லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல தான் வந்து இந்த ரோஸ்டரை செட் பண்ணாங்க அவங்க. ஸோ இந்த ரோஸ்டர் வந்து அவ்வளோ ஷார்ட் டைம்ல அவங்க செட் பண்ணிட்டு சிரமம் கைஸ். நீங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறது அப்படின்றது சிரமம். வெல்ட்டோட ஷூஸ்ல இருந்தும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா ஒரு டீம் போடியம் போடுற அளவுக்கு ஒரு டீம் ரெடியா செட் பண்ணாங்க பிஜேஎஸ்ல. பட் வந்து எப்படி சொல்றது, ஐஜிஎலோட மைண்ட் செட் சேஞ்சில இருந்து அப்படியே டீம் வந்து இதாயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படி ஒரு டீம் செட் பண்ணிட்டோம். பிஎம்பிஎஸ்ல வந்து ஐ வாஸ் டேம் கான்ஃபிடென்ட் வெல்ட் வந்து போடியமுக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா சாலிடான கன் பவர் இருந்துச்சு. பிஜேஎஸ்ல வந்து அவங்க வாங்கின அடிகள் அனைத்தும் வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு அவங்க பிஎம்பிஎஸ்ல எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சது. ஆனா வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரோஸ்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க 2 பிளேயர்ஸை. ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே இதாயிடுச்சு. ஸோ எப்படி சொல்றது, பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு இந்த சென்ஸ். அவங்க சேர்த்து வச்ச அந்த சினர்ஜி இப்போ வந்து போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புரோட்டான் ஜஸ்டி கூட வெல்ட்ல கோகுல் எடுத்துட்டு வந்த அந்த ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு போயிருச்சு. இப்போ வந்து டிராகன் அண்ட் ரீகோ, they are the only 2 players who can fill in the shoes of இவங்க யாரு, ஜஸ்டி அண்ட் புரோட்டான் இந்த பிரசன்ட் சினாரியோ. ஏன் அப்படின்னா, மற்ற இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் ஆல்ரெடி மற்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல அசோசியேட்டடா இருக்கும்போது இந்த 2 பிளேயர்ஸை வந்து குயிக்கா பிக் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணது இட்ஸ் அ குட் மூவ். பட் அவங்களுக்கு என்ன இந்த இடத்துல வந்து லேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரோஸ்டர்ல சினர்ஜி செட் பண்றதுக்கு ஃபுல்லான அந்த ஒரு டைம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல. சினர்ஜி செட் பண்ணிட்டு பார்க்குற எல்லா மிஸ்டேக்ஸையும் வந்து ஸ்பாட் அவுட் பண்ணி கிளியர் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு மேக்சிமமாவே 2 வாரம் தான் இருந்துச்சு. ஸோ வெல்ட் டிபிக்கலி நீட்ஸ் மோர் டைம் இன் ஆர்டர் டு கிவ் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் தட் வி எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ அதனால வந்து வின் ஆர் லாஸ் ஜஸ்ட் சப்போர்ட் தெம், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஒரு ஹைப் கொடுத்தீங்க. என்னது இது, இருங்க நான் நிறைய கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ மேன்டி ப்ரோ, அது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் இதை ஆல்ரெடி வந்து ஸ்ட்ரீம்ல ஒரு 5-6 முறை நான் சொல்லியிருக்கேன். என்னன்னா, he has been an ஆஃப்லைன் பிளேயர். அதுக்கடுத்து வந்து அவர் கேம் விட்டு ஆஃப்லைன் போயிட்டு இப்ப திருப்பி ஒரு ரீஎன்ட்ரி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, மேன்டி ப்ரோ ஆல்சோ நீட்ஸ் டைம், புரியுதா?
இப்போ பிரசன்டா வந்து இன் ஃப்ளோல, அதாவது ஃப்ளோல விளையாடிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃப்ளோ ஸ்டேட்ல இருக்கிற பிளேயர வந்து நீங்க சடனா அப்படி ஸ்வாப் பண்றதன் மூலியமா அந்த ரோஸ்டர்ல அவங்க சினர்ஜி செட் பண்ணியிருக்காங்களான்ற விஷயமே எனக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேன்டி ப்ரோவ மெயின் ஃபோர்க்குள்ள போட்டு அவங்க இது பண்றது அளவுக்கான டைம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சானே தெரியல. புரியுதா? ஏன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1 1/2 மாசத்திலேயே பிஎம்பிஎஸ் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் வில் ஒர்க். பட் ஸ்டில் எப்படி சொல்றது? இட் மைட் ஆல்சோ ஒர்க். மேபி வந்து ஒரு சேஞ்ச் நடக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இது வந்து எப்படி சொல்றது? ஐ வில் நாட் பிரிஃபர் தட் ஆப்ஷன். டிடி ரீப்பர் சாகாம இருந்தா சூப்பரா ஆடுறாங்க. ஓகே, இஎம்பி டேஞ்சர் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஒண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்பாலஜி ப்ரோ. வாட்ஸ் டிடி டூ டு குவாலிஃபை டுமாரோ? கான்ஃபிடென்ட்டா ஆடணும் ப்ரோ. வந்தா மலை, போனா இப்படின்ற மாதிரி விளாடணும். கான்ஃபிடென்ட்டா விளாடணும். அப்படி விளாண்டாங்கனாலே டிடி வந்து ஈஸியா குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. ஜஸ்டிக்கு ஒரு ஹைப் கொடுத்தீங்க. ஜஸ்டி இஸ் நாட் பர்ஃபார்மிங் வெல். சேம் கோஸ் டு ரீப்பர். எய்ம் காட் அவுட் ஜோன் புள்ளி டேக்கிங் இட் அலோன். அவுட் ஜோன் புள்ளி இது புரியல என்னன்னு கைஸ். இன்னொன்னு, அதாவது வந்து எப்படி சொல்றது, எவ்ரி பிளேயர் வில் ஹாவ் அ டிப் ஃபேஸ். புரியுதா? ஜஸ்டி வந்து லைக் தெரியல நான் இப்போ எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காப்ல இன்னைக்குன்னு தெரியல. பட் லாஸ்ட் 2 டேஸ்ல வந்து he did really good. எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிரேட்னு சொல்ல மாட்டேன், குட். வெல்டிக் பிளே கேம் பிளே சீம்ஸ் லைக் மல்டிபிள் ஐஜல்ஸ் இன் த சேம் கேம். டெஃபினெட்லி நாட் குட். அப்படியா? ஓகே. இப்போ வந்து இவரே ஃபில்டர் யார் பண்றா? Bro, Welt IGL sacrificed 3 team members to Genesis team for no reason. I felt like match fixing or they don't have interest to play anymore. அப்படியா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ஹலோ, ஹை ப்ரோ. மதரா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பிஜிஎம்ஐ பியாண்ட் ஹோப். யா, லேக் முடியல. ஹாசிம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 4 matches 60 குவாலிஃபை. 60 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும்ன்றீங்களா? இன்னைக்கு ஜெனிசிஸ் வெல்ட்ட பேன் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. ஆஹா, எந்த மேட்ச்? சஞ்சய் குமார், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லூலு, hello bro, welcome to the stream. Kaviraj, hi bro, welcome to the stream. Yes, Welt yesterday camped near petrol bunk and got eliminated instantly and did the same thing today and got panned by hunters. Oh, okay. Deepak Analyst, welcome to the stream brother. ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க, லீவ் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. லீவ் ஆகுறது அப்படின்றதுனாலுமே வந்து ஆருக்கு வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணாதான் ஜி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. டிடிஎஃப் ஃபைனல் போயிருக்கலாம் குவாலிஃபயர்ஸ்ல, பட் 3 மேட்ச் சோக்டு, நவ் ஸ்ட்ரகிளிங். ஸ்ரீ ப்ரோ, நாளைக்கு இருப்பீங்களா கமெண்ட் செக்ஷன்ல? தெரியல ப்ரோ. மிஸ்டர் ஐஜல் ஓட ஐஜலிங் ஆசம் டுடே. வின்னர் மேட்ச்ல செம ரொட்டேஷன், 1-2 அண்ட் 1 ஸ்பிளிட். ஓகே, பாப்போம். பிரணாவியம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் ஐயா. தனுஷ் ரோஹித், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓகே கைஸ், வித் நோ ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹாப் ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு தி மேட்சஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் வென்ட் ராங் டுடே. ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கைஸ், இன்னொன்னு, இந்த 100cc மேடின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு. இவர் நான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது இன்னைக்கு காலையில வந்து நீங்களாம் சொன்னதை வந்து நான் ஒரு மீமா போட்டிருந்தேன். பாத்தீங்களா? இது பாத்தீங்களா? இது பயங்கரமா இருந்துச்சு. நெபியூலா ஆன்டி நசர் போஸ்ட் ஒன்று ட்விட்டர்ல இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கப்பா. ட்விட்டர்ல இந்த மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க கைஸ். ஸோ இதெல்லாம், இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து கம்யூனிட்டி பேஜ்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பேண்டர்ஸ் இதெல்லாம் நான் வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போடுவேன். இன்னைக்கு காலையில வந்து நான் இப்படி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன். இது வந்து நான் ஹானஸ்டா கேட்கறேன், இது வந்து அஃபென்சிவா இருக்கா என்ன? நான் ஹேட்டர் மாதிரி தெரியறேன்னா என்ன இதுல? ஏன்னா இது வந்து எக்ஸாக்டா நீங்க என் சாட்ல என்ன சொன்னதோ அதை தான் வந்து நான் அங்க கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இந்த மீம் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பசஸ்க்காக மட்டுமே, யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. பிஜேஎஸ் 2026லயும் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பக்கத்துல இருந்தாங்க. பிஎம்பிஎஸ் 2026லயும் பக்கத்துல இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி. 2 பேருக்கு தான் போட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி ஒண்ணு போட்டு, அது எப்படி திமிங்களோ 2 பேரும் எப்பயும் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல பக்கத்திலே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க கேட்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யோசிக்கிற மாதிரி நான் ஒண்ணு போட்டிருந்தேன். இது வந்து என்ன ஹேட்டர் மாதிரியா காட்டுது? புரியல எனக்கு. ரீசனா இல்ல, மேடி அதை சர்காஸ்டிக்கா தான் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாப்ல. புரியல எனக்கு ப்ரோ. அரிஸ்டார்கி வெட்ட போறேன் உன்னைய. இதுவே இந்த மாதிரி வந்து நம்ம போடலாமா, என்ன கதை அப்படின்றத வந்து சொல்லுங்க கைஸ். கம்ப்ளீட்லி லைக் யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் இல்லை. பட்
பிஜிஎம்ஐல அந்த நடக்கிற அந்த ஒரு இத வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இங்க போறது. புரியுதா? ஸ்ட்ரீம் யூஆர்எல் தெரியுது ப்ரோ. காக் 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 பண்ணிரலாமா? என்னையா பேசுறீங்க? ஸ்ட்ரீம் யூஆர்எல் தெரியுதா? ஓ! அது அது தெரிஞ்சாலாம் பிரச்சனை வருமா என்ன? என்னையா ப்ரோ சொல்றீங்க? இவ்வளவு நாள் அது தெரிஞ்சுட்டு தான் இருந்துச்சு. That should be some fun in the community. அது ஓகே. தட் ஜெனிசிஸ் ஃபைட் ஆல்ரெடி பிஜேஎஸ்ல செமிஸ் எப்பயோ செத்துறாங்க. அதே மாதிரி செத்தாங்க. தட் ஜெனிசிஸ் ஃபைட் ஆல்ரெடி பிஜேஎஸ்ல செமில எப்படி செத்தாங்களோ அதே மாதிரி செத்தாங்க. ஜெனிசிஸ் எப்பயா பிரிட்ஜ் கிட்ட வராப்ல? இங்க ரைட் சைட் பிரிட்ஜா? எனக்கு புரியவே இல்லையே. ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் தமிழ் டீம்ஸ். ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஒன் தமிழ் டீம்ஸா? ஃபோக்கஸ் ஷர்ட் புரியல ஜி. லிவின் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். கைஸ் இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி மெம்மேலும் வந்து இஸ்போர்ட்ஸில் நடக்கக்கூடியதை வந்து மீம்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம போடலாமா? இல்ல வந்து இது என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்லிக்கோங்க. கே தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளம் ஐ திங்க். கீ தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளமா? ஷாம பேன் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியா? WRI ஆல்சோ சோக்டு ப்ரோ. அமுதன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆமா ப்ரோ, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 டேஸ் வந்து நல்லா சூப்பரா விளையாண்டாங்க. இப்ப அப்படியே அவங்க கேமும் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஆக மொத்தத்துல எவனும் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே சொல்லல. சூப்பர்யா நீ. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணி போடலாமா அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்டேன். அதை தவிர்த்து எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அதாவது வந்து நம்ம கம்யூனிட்டிக்குள்ள நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல நடக்கிறதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றதெல்லாம் அப்படியே கம்யூனிட்டி போஸ்டா வந்து இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ் வச்சு போடலாமா? அததான் நான் கேக்குறேன். எஸ் போடுங்க. ஓகே, ஆலன் ஷெர்பின் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லுக்ஸ் லைக் சம் ப்ராப்ளம் பிட்வீன் பிளேயர்ஸ் இன் வெல்ட், நோ கோஆர்டினேஷன். வாட்ஸ் யுவர் தாட் ப்ரோ? அதான் சொன்னல ப்ரோ, முன்னாடி அவங்க வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல அவங்க செட் பண்ண அந்த ஒரு சினர்ஜி செட் பண்றதுக்கு இப்போ அவங்களுக்கு டைம் இல்ல. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இதாது. ஓகே, போல் போடியா ப்ரோ. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் என்னோட மாடரேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர புத்திசாலியான ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க. யார் அது போட்டது? ஃபுட் போல். ஓகே 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 ஓகே. நான் அஃபென்சிவ் என்டர்டைனிங் மீல்ஸ் போடலாமா? என்டர்டைனிங் மீம்ஸ் போடலாமா? எஸ், டெஃபினெட்லி. ஒரு ஆணி. அத அப்படி அப்படி போட்டா வந்து நீங்க அதை தான் அடிப்பீங்க. ரைட், இந்த போலுக்கு மட்டும் ஆன்சர் போட்டு விடுங்க கைஸ். நம்ம வந்து மேட்சஸ்க்கு போயிடலாம். வளவளன்னு பேசியிருந்தோம்னா டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும். நான் வேற இன்னைக்கு நைட்டு கொஞ்சம் வேகமா தூங்கணும். நாளைக்கு காலையில எந்திரிச்சு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல் த பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஷேடோவா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மீம் தேவையா? வெளியில போறிய ஒன்ன வைக்க தூக்கி வீட்டுல வெட்டிய கெதையாச்சு. ஒன்னும் புரியல எனக்கு இதுல. போஸ்டுக்கு எந்த ஏட்டும் வரலையா? வரலன்னா போஸ்ட் போடுங்க. இந்த போஸ்டுக்கு எந்த ஏட்டும் வரலன்னு தான் நினைக்கிறேன். செருப்பால் அடிக்கிற மாதிரி போஸ்ட் போடுங்க தமிழ் டீம். ஏன் ப்ரோ அப்பெல்லாம் போடக்கூடாது ஜி. நான் அஃபென்சிவ் மீம்ஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். செகண்ட் மேட்ச் பாருங்க. ஃபுல் சவுண்ட்ல வச்சிட்டேன்டா. ஒரு செகண்ட் நெஞ்சே அடைச்சிருச்சு. நான் ஒரு அறிவு போயிட்டு ஸ்ட்ரீம்ல கம்மி பண்ணிருக்கேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? AX 1, நிஞ்சா 5. டாக் 7 ஃபினிஷா? டாக் ஃபேன்ஸ் chatல இருக்கீங்களா? Beautifully done, Jonathan shutting down that man. Flex shot taken care of. Come on guys, subscribe பண்ணா பாத்துருக்கோம், subscribe பண்ணிக்கோங்க. எத்தனை டீம்டா இருக்கீங்க டான்சிங்ல? செகண்ட் மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் பார்க்கலாம் ஜி. எத்தனை டீம்யா இருக்கீங்க டான்சிங்ல? வின்கார்ட் 1, 2, 3, AX 4, M4 5, ஒயிட் வாக்கர்ஸ் 6, கோசோலோ 7,
4TR 8 மித்து 9 டீமா ப்ரோ இறங்கி இருக்கு டான்சிங்ல. வாட் டேம் 9 டீம் இறங்கிருச்சாயா இந்த ஸ்பாட்ல. ESPORTS taking a fight against Wingard. அஃபென்சிவ் மீம்லாம் வந்து தீன் சொற்கள் பயன்படுத்தி போறது, அதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது, டார்கெட் பண்ணி போடுறது. AX losing a few players. Wingard however pushes up the lobster. Lobster is இது defend this but eventually goes down. But for Wingard, அஃபென்சிவ் மீம்னா நம்ம எப்படி எதை எடுத்துக்காட்டா சொல்றது? You're still stuck in a stalemate here between AX. Devotee drop down pretty low. Hydro a little bit afraid to over aggressive but finally pushes this, finds the that's going to be TAG finding their எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. the second one as well. எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது, ஆனா அது அப்ராப்ரியேட்டா இருக்காது சொல்றதுக்கு, அதனால நான் சொல்லல. நான் சொன்னேனே குவாலிஃபை ஆகுறதுன்னு தமிழ் டீம்ஸ். செகண்ட் மேட்ச் பாருங்க, 16 மேட்ச் வெல்ட் எப்படி எலிமினேட் ஆயிருப்பாங்க பாருங்க ப்ரோ. But it's all good in the hood. Once again, they've got the recall. chill. பாத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெல்ட் வெர்சஸ் ஜெனசிஸ் புஷ் பாருங்க. எல்லாமே லைனா பாப்போம் ப்ரோ, எல்லாம் எனக்கு புரியாது. லோகேஷ் கனகராஜ் மீம் போடுங்க. அது என்னது, ஏன் எல்லாரும் லோகேஷ் கனகராஜ் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க? லைக் மீமா பாக்குறேன். அது வந்து ஒரு அஃபென்சிவான ஒரு மீமுக்கு வந்து வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் அஃபென்சிவ் மீம் கணக்குல வராது. அஃபென்சிவ்னா எப்படி சொல்றது? But he eventually goes down. Team Apex Gaming with the perfect third party to claim up some of this massive points. They come in with a broom and just walk the Actually that எப்படிதானோ make me remember one of my friend மித்ரல். There's just one man surviving inside of that closet room. Mithrala. He's got his hands on the shotgun. So you cannot really be over eager on taking him down. You need to be a little bit. நம்மன அழகா ஏறி அடிச்சிட்டாங்க. பரவாயில்ல, டாக் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ரீகால் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம கிளியர் பண்ணிட்டாங்களா ப்ரோ? Already lost out on those 3 players in the initial recall. TAG since they've been mopping up the floor. நீங்க பார்த்தாலே சொல்லுவீங்க எவ்வளவு மட்டி ப்ளே பை ரைட் ப்ரோ. ப்ரோ நான் அப்பலாம் அவ்வளவு இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஜி. Clean up the rest as well. ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் if we are under wet shoes அப்படினா அவங்க இந்த ஸ்மால் டைம்ல ரோஸ்டர் செட் பண்ணிட்டு அவங்க டைரக்டா செமிஃபைனல்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆனதே பெரிய விஷயம் தான். வெரி ஸ்மால் டைம்ல அவங்க ரோஸ்டர் செட் பண்ணாங்க. That's going to be Nebula Esports on their first point of this game. கூலி மூவி ஃபம்பிள் ஆல ப்ரோ. ஓ ஓகே. லோகேஷ் நாளே அடிப்பாங்க. Still drop hasn't been picked up yet. And the swing from Jonathan takes him down. Beautifully done. Jonathan shutting down that man. Flex shot taken care of. நாளைக்கு 3 ரவுண்டோ 3 மிராமர் ப்ரோ. 24 டீம்ஸ்க்கு சான்ஸ் இருக்கா? யாருக்கு சான்ஸே இல்லன்னு ப்ரோ. 3 மிராமர் 3 ரவுண்டோ அப்படின்னா நாளைக்கு இறங்கலே இல்லையா? இறங்கல்ல வந்து யூஸ்வலா இறங்கல் இருந்தாதான் ஒரு மாதிரி விறுவிறுன்னு போவோம். 3 மிராமர் 3 ரவுண்டோ எந்த டீமுக்குலாம் 2 ரவுண்டோ இருக்கோ அந்த டீமுக்குலாம் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஜி. The man gets broken in half in TAG. They claim the entirety of Donching. Oh boy, TAG, what a successful start for them. Meanwhile, Nebula caught in a little bit of awkward situation. Bro, இப்பதான் லைவுக்கு வந்து RNGTT வெல்ட் குவாலிஃபை ஆகணும்னா நாளைக்கு என்ன பண்ணணும்ங்கறத ஷார்ட்டா சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ கான்ஃபிடென்ட்டா விளையாடணும் ப்ரோ. லைக் அவங்க ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு சேஃபர் சைடு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணாம ரிஸ்க் எடுத்து கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணணும். பொசிஷனுக்காக ஃபைட் பண்ணணும். அண்ட் வந்து வெல்ட் வந்து நீங்க சொல்றத சாட்ல சொல்றதெல்லாம் வச்சு நான் இது நாள் வரையும் பார்த்ததும் வச்சு நான் சொல்றேன். அவங்க டீம்ல வந்து எப்படி சொல்றது, இண்டிவிஜுவல் ஃபயர் பவர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அவங்க இதுல வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க, கோஆர்டினேஷன்ல வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படி கோஆர்டினேஷன்ல ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, குயிக்கா போயிட்டு சென்ட்ரிக்கா ஒரு பொசிஷனை பிடிச்சி அவங்க ஸ்பிளிட் எடுத்தா ஆடணும். ஆனா அவங்க மார்ஜினல் டிராப் வச்சிருக்காங்க, அதனால அந்த ஆப்ஷனும் கஷ்டம். முன்னாடி வந்து ரீகோவும் டிராகனும் ஒன்னா விளையாட்டு இருந்தாங்க, ஷாமும் கோகுலும் ஒன்னா விளையாட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஆனா இப்ப நான் பார்க்கும்போது அந்த டீம்ல ஒரு ஃபார்மேஷனே இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது.
actually take Teams advantage with of the the proper situation setup here. இருங்க அதுக்கு மேல ஏதோ ஒன்னு மிஸ் Do பண்ணிட்டேன். not have the range, but TAG looks like their call is to just get as aggressive as they can. கான்ஃபிடென்ட்டா ஆரம்பிச்சு அதான் மேட்டர். Just because the fact that நாளைக்கு ரோண்டோ வந்து த்ரோவே பண்ணக்கூடாது அட் எனி காஸ்ட். ஒரு ரோண்டோவாது பெரிய மேட்ச் வேணும், இன்னொரு ரோண்டோ வந்து 10+ ஃபினிஷஸ் எடுத்துடணும். இப்போ உங்களால அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியுதா? கைஸ் ஒரே செகண்ட் கைஸ், இதான பார்த்தேன். என்னடா திடீர்னு வந்து இதெல்லாம் ஸ்கிரீன்லாம் டிம் ஆகுதே அப்படின்னு பார்த்தேன். நான் சார்ஜ் போடல, இப்பதான் சார்ஜ் போட்டேன். ஏய் என்ன செத்துட்டாங்க டேக் வந்து. Hydro drives past them. Do not run in towards them, but TAG, look at this. I think ஹைட்ரோ வராரு, அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள விடுறாரு வண்டியை ஸ்மோக்ல நாக்காராப்ல. அவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள வந்து குத்துறாங்க. ஏன் நெர்விலாக்கு லட்டு மாதிரி 3 பாயிண்ட் குத்துட்டு போயிட்டாங்க. டீம்ஸ் வித் ப்ராப்பர் செட்டப் லைக் அனலிஸ்ட் ஆர் மேக்கிங் அடா எங்க ப்ரோ அந்த கமெண்ட் மேல போய். டீம்ஸ் வித் ப்ராப்பர் செட்டப் லைக் அனலிஸ்ட் ஆர் மேக்கிங் ஜோன்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் ப்ராப்பர் ஃபைட்ஸ் வித் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதர் ஸ்ட்ரகிளிங் இன் ஓவர் திங்கிங். அதாவது நான் இந்த ரெண்டு டீமுக்குமே என்ன சொல்வேன்னா, ரெண்டு டீமுக்குன்னு இல்ல எல்லா டீமுக்குமே நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா, you should have a third person who says things honestly to you. உங்களுக்கு மனசாலி கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லாம, உங்ககிட்ட இது பிரச்சனை, இதை வந்து நீ பிக்ஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஹானஸ்டா சொல்லணும். அத வந்து எப்படி சொல்றது, பிளேயர்ஸ் கேக்குற மாதிரியான ஒரு ஆள் சொல்லணும். அவங்க வந்து எப்படி அத ஹையரும் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ, அவங்க எதுவும் பண்றது சொல்றது இல்ல. எல்லா டீமுக்கும் 2 ரோண்டோ இருக்கு. எல்லா டீமுக்கும் 2 ரோண்டோ இருக்கா? அப்ப டேகுக்கு 3 ரோண்டோவா? ஏதோ யாரோ சொன்னாங்க எனக்கு டேகுக்கு லாஸ்ட் டே வந்து 3 ரோண்டோ இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. கைஸ் இங்க பாருங்க, நேத்து இத பத்தி தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல இருந்து செகண்ட் ஜோன் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிக்கும் போது இந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு வந்து ஃபுல்லா ஒரு வாய்ட் ஜோன் இருக்கு பாருங்க. நம்ம இன்னைக்கு எல்லா மேட்சஸும் பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வாய்ட் ஜோன் சைடு வந்து ஈவன் தோ இஃப் நெபியூலா வந்து இப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாங்கனாலும் செமி சென்ட்ரிக்கா தான் எடுப்பாங்களே தவிர்த்து இந்த ஜோன்ல வந்து எட்ஜஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். கிளஸ்டர் இருக்காது, புரியுதா? மாற்றம் வருமா? ப்ரோ இப்பதான் லைவுக்கு வந்தேன். ஓகே ஓகே, மாற்றம் வருமா? நாளைக்கு டிடி வெல்ட் ஆர் எத்தனை மேட்ச் இருக்கு? எல்லா டீமுக்கும் 4 மேட்ச் ப்ரோ நாளைக்கு. டுமாரோ ஈச் டீம் 2 ரவுண்ட் 2 மிராமர் மேப் ப்ரோ. அப்போ ஓகே ப்ரோ, மிராமர் கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடணும் ப்ரோ. 0 பாயிண்டர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க கைஸ். முக்கியமா தமிழ் டீம்ஸ் வந்து நிறைய 0 பாயிண்டர்ஸ் அடிக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமா அதை அவாய்ட் பண்ணணும். Aimgod is doing good bro in TT. I am really happy for that guy bro. Aimgod. It seems like Wingard ESPORTS is going to go for a very straightforward. வெல்ட்ல வந்து நான் வர்க் பண்ணதே one of my favorites வந்து Aimgod guys. bro அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஒரு வெப்சைட்ல பார்க்கலாம்னு சொன்னீல, அந்த சைட் நேம் என்ன? பாயிண்ட்ஸ்னா ஒரு வெப்சைட்ல பார்க்கலாம்னு சொன்னா எந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம்? லைக் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்றீங்களா? இங்க சைடுல இந்த இதெல்லாம் இருக்கே லைவ், இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்களா கேக்குறீங்களா? இல்ல வந்து இந்த டீம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த பொசிஷன் மார்க் பண்றது அது கேக்குறீங்களா? நீங்க இந்த சைட்ல இருக்கிறதுனா eSports SEMIS, அது இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரியில செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வரும் இந்த ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம். ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். RIETT பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு எடுக்கணும் நாளைக்கு டு கெட் குவாலிஃபை? ப்ரோ 130 பாயிண்ட் எடுத்தா குவாலிஃபை கைஸ். சாலிடா 52 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா நாளைக்கு 4 மேட்ச்ல வந்து வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 60 பாயிண்ட்ஸ் கூட வச்சுக்கோங்க. 70 பாயிண்ட் 4 மேட்ச்ல எடுக்கணும். நியர்லி வெல்ட் வந்து இதுதான் என்ன கேட்டா அவங்க வந்து என்னது அடுத்து லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் தான் வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ். இப்போ மெயினா நாளைக்கு அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதே இதுதான். ட்ரோலோபி சீக்கிரம் ஏதாவது ஒரு தமிழ் டீம்ல என்ட்ரி குடியா கொடுப்பாரு ஜி, கொடுப்பாரு. வெயிட் பண்ணுங்க, லெட் ஹிம் கெட் ரெடி. டிடிக்கு சான்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஆமா டிடிக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இது 14 கிட்ட இருக்காங்க, சோ அதனால டிடிக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 ரவுண்ட் மேட்ச் 1 ஃபார் டிடி சிடி தே கேன் குவாலிஃபை. டிடிக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா ப்ரோ? டிடிக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஜி, டிடிக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆர்இ டிடிக்கு நமக்கு பிஎம்டபிள்யூசி. ஆமா ஆமா
was so unfortunate. BMWC தான் ஜாலியா இருக்க போகுதுப்பா இந்த முறை. ரெண்டு இந்தியன் டீம்ஸ், அது போக வந்து பாயிண்ட்ஸ் வைஸ் யாரு இல்ல இப்போ. TT with Justy, RIE with Fox. Your opinion, bro? என்ன கேட்டா வந்து the only team that got an upgrade வந்து பாத்தீங்கன்னா Team Tamlas in this transfer window. Fox நல்ல பிளேயர் தான், பட் Justy is one of a kind player, as I always say. ஃபயர் பவர் அதிகம் Justy கிட்ட. பட் என்னன்னு தெரியல, Justyயோட கேம் வந்து இப்போ வெல்ட்ல தெரிஞ்ச அளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இன்னும் ஒன் டே மேட்ச் இருக்கா? டாப் 6 குவாலிஃபை ஆஸ்ட்ரி. ஆமா ப்ரோ, டிடி அப்ராத் டேக் ஆன் டாப் 16வது இடத்துல இருக்காங்க ஜி. என்ன சம்பந்தமே இல்லாம ஹேஷ்டேக் போட்டுறீங்க. டிடி வித் ஜஸ்ட் 5th மேன் ஜாலிக்காக எடுத்த டீமுக்குள்ள எப்படி பிரஷர் இருக்கும்? 5th மேன் ஜாலிக்காக எடுத்தா டீமுக்குள்ள இப்படி பிரஷர் இருக்கும் ப்ரோ? அப்படின்னு கிடையாது. 5th மேன் வந்து, அதாவது இந்த 4 மேன் கிரைண்டிங் அப்படின்றது லீகே வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற கைஸ். இப்போ ஒரு மெயின் 4 பிளேயர்ஸ் வந்து டெடிகேட்டடா செட் பண்ணி ஆப்ஷனலாக நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணியே ஆகணும், நம்ம கிரைண்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர்ல அவங்க கிரைண்ட் பண்றது வந்து it will go beyond than 5 man roster. என்னோட ஒபினியன்ல 4 பேர் வந்து ரோஸ்டர் செட் பண்ணி விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க eventually அவங்களோட சினர்ஜி வந்து 5 man ரோஸ்டரை விட ஃபாஸ்டா செட் ஆயிடும். 5 man ரோஸ்டர்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னொரு பிளேயரை வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். அந்த பிளேயரோட கேம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கேம் நேச்சர் வந்து மாறும் பிளேயர்ஸ் இது. So it all depends. The 4 man grindingன்றது வந்து it's really great one. Mine, welcome to the stream. வெல்ட் வாய்ப்பில்லை, LCQ தான். ஆமா, வெல்ட் LCQ தான். 70 points in 4 matches happened in history. 3 matchesல வெல்ட் esports வந்து பாத்தீங்கன்னா 83 points or 82 points எடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி BGISல. But that roster caliber was completely different. In the roster caliber is completely different in terms of synergy. Firepower wise வந்து இந்த roster கிட்டயும் இருக்கு, but coordination வந்து அந்த roster wins at any day. It was too deadly as Rising Esports there. 70 points in 4 matches. கஷ்டம் தான் ஜி. ஆனா given that ரெண்டு ரவுண்டா இருக்கு அப்படின்றதனால 2020 finishes ஓட ஒரு 2 CD எடுத்தாங்க அப்படினா 60 பாயிண்ட் ரெண்டே மேட்ச்ல வந்துரும். For a second, but it's kind of delusional. All those points, but because they took themselves out before they got in, Rising Esports, I think they got those points. ரைசிங்லனா அவங்க அதான் பண்ணாங்க, பட் இவா லாஸ்டா ஓபன்ல மாட்டிட்டாரு. சிரமம் தான். So unfortunate. Bro, Tamil arguments farming only 5 players, not analyst or coach asking cup. They didn't watch match and did not tell any advice, leaving them alone. Oh boy, what a bro, Tamil already வந்து அவங்க காஸ்ட் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க bro. Circle itself, but let's take a look at towards the circle here. The circle is about shift into 5 seconds. Already காஸ்ட் கட்டிங்ல இருக்காங்க. Outside of Joutin all completely. Cost cutting, I mean. Did full early rotation bro. Strategy நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. Today basic loot போட்டு zone உள்ள போறாரு ஐஜில். அப்ரோச் சேஞ்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க இந்த லாபிக்கு ஏத்த மாதிரி. வெல்ட் ஃபைனல் குவாலிஃபை ஆக சான்ஸ் இருக்கா bro? 4TR White Walkers once again next to each other. As I always say, அவங்க கிட்ட ஃபயர் பவர் இருக்கு. It depends on their coordination and execution. Just because they do get ட்ரோலோபி யார் bro? டீம் அவரா இல்ல வேற யாரும் காம்படிட்டிவ் பிளேயர்? அப்ப சொல்லுங்க bro. ட்ரோலோபி அங்க BTS பிளேயர் தான் bro. புரியல ஏன்னா ரோண்டோனா ஃபேவர்ஸா தென் அதர் மேப். ரோண்டோல ரீகால் இருக்கு ஜி. ரோண்டோல ரீகால் இருக்கறதனால மத்த மேப்ஸ்ல நம்ம வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஒரு 30 பாம்பர் போடுறதை விட ரோண்டோல வந்து 30 பாம்பர் எடுக்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி. சோ அதனால வந்து அதுதான் கதை. மத்த மேப்ஸ்ல வந்து இது எடுக்கிறத விட 30 பாம்பர் போடுறதை விட ரோண்டோல ரீகால் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா 30 பாம்பர் போட்டுடலாம். 2 லைஃப் இருக்குல்ல, ஒரு லைஃப் ஃபுல்லா வந்து நம்ம ஃபினிஷர்ஸ்க்காக டெடிகேட் பண்ணி ஒரு 10 ஃபினிஷ் எடுத்துறோம் அப்படினாலே ரிமைனிங் மிட் ஜோன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சைலண்டா உட்காந்துட்டு அதுக்கடுத்து எண்ட் ஜோன்ல வந்து ஏறி அடிக்க ஆரம்பிச்சோம். 30 பாயிண்ட் வந்துரும் ரோண்டோ.
30 பாம்பர் வந்து ஈஸியா எடுக்கலாம். அதாவது மிராமர் எராங்கல கம்பேர் பண்றதோட இதுல ஈஸியா எடுக்கலாம். புரியுதா? உடனே 30 பாம்பர் ஈஸியா எடுக்கலாம்னு சொல்றாரு ப்ரோ. இவருக்கு போய் ஆடினாதான் இவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. Nishant, welcome to the stream, brother. Welcome to the stream, bro. TD, good game இன்னைக்கு GG. Okay. நீங்க சீக்கிரம் கோச்சிங்க்கு வாங்க bro. தமிழ் டீம்ல போற பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாங்க லேண்ட்ல. தமிழ் டீம் நீட் only one trophy, one land trophy. Bro, அதாவது வந்து இப்போ கோச்சிங்க்கு வந்து நான் வரேன் அப்படினாலுமே எப்படி சொல்றது? கோச்சிங்கை தாண்டி இவங்களை வந்து கோச் பண்றதை தாண்டி இவங்களுக்கு வந்து அனலைஸ் டேட்டா வந்து என்னால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். பட் எக்ஸிகியூஷன் வந்து அவங்க கையில தான் இருக்கு. But for Meta and Insta, they just got recalled and they ran into Lastade. Oh no, this is just so unfortunate. Meta and Zoxin, even he's down low. And there we go, that nade from Nebula. Sri bro, gunpower வெட்டுக்கு இருக்கு but all teams Team Tamalas as well. They pretty much இருங்க இங்க ஏதோ நடந்துருச்சா? என்ன நடந்துச்சு நான் கவனிக்கல சரியா. They need to squeeze themselves inside of the circle. சவுத்ல டவுன் சவுத்ல இருக்காங்க. இருக்கு பட் all teams in this lobby are same gunpower so well to blind up push பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் ஆகுது. I agree with that. I completely agree with that. Whatever you said is the right claim bro. They need some sort of noise to actually push through. And the initial encounters here pushing everybody on the edges here has forced teams kind of overcrowded on the edges. That has been a problem for teams who are late to the center zone. டீம் தம்லாஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஜஸ்டி அந்த சைடு இருக்காப்ல, எய்ம் கார்டு வந்து இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. M4 வந்து பக்கோடாவா அது பேர் என்ன? பனக்கோட்டாவா பக்கோடாவா அத ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு பேக் வந்த நானு And there we go, that nade from Nebula. சரியான நேடு bro. இவங்க புஷ் பண்ண போயிட்டு அவங்க கம்ப்ளீட்டா டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்களா ரெண்டு பிளேயர்ஸ்? Team Tamalas losing out on individual players is just so unfortunate. இவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இவங்க ஏன் போயிட்டு இப்போ M4 கிட்ட ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. லெஃப்ட் வழியா போயிட்டாங்க ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கிறது. அதுக்கு அடுத்து ரைட் சைடு வந்து அந்த சிட்டியே அர்பன் சிட்டியே ஒன்னு இருக்கு. அது Oh boy, another team that's fighting to push into the zone. Mr. H just eliminated. Okay. Oh, Reaper knock. Reaper eliminated. Oh, TT மொத்தமாவே eliminated அந்த ஃபைட்ல M4 கிட்ட. Jonathan gonna try and look for an off angle but Hick After True's inclusion, Nebula looks like they will be the next to OG. I think they will consistently perform in the future and become powerhouse of Seoul and bro, I think எப்படி சொல்றது? Nebula will still be unpredictable bro. Try and look for an off angle but Hick Bozon they have rotated. True's oda addition வந்து strategically அவங்க strengthen பண்ணாலும் Nebula's execution sometimes fails. புரியுதா? இது என்ன bro லோட் ஆகுது guys? chat லோட் ஆகுதா? stream லோட் ஆகுதா? என்னையா லோட் ஓகே இது கட் பண்ணிட்டாங்களா ஸ்ட்ரீம் அதனால தான் லோடு. ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ணிட்டாங்க. தினமும் இதோட ஒரு போராட்டமா இருக்கியா எனக்கு? இப்போ வெல்ட் RI ஃபர்ஸ்ட் இங்க வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கதை இது? வாட் இஸ் த டீல் ப்ரோ? கைஸ் வைஃபை இது ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகுதா என்ன? வந்துச்சு. ரேபிட் கேஸ் 4 பேரும் உள்ள வந்துட்டாங்களா? கேம் ஸ்பாயில் பண்ணா இன்னும் இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் நாளைக்கு டிடிக்கு. ஸ்பாயில் பண்ணானா எப்படி சொல்றீங்க? மிஸ்டர் கோஸ்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இப்போ வெல்ட் இப்போ bro apart from other matches other reason rank 3 Tamil teams RI TT வெல்ட். apart from other matches other season rank team 3 Tamil team அதாவது யார் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ண சொல்றீங்களா? No, they're hurt. But even for from the sidelines the moment Rapid Chaos Esports exposes themselves even a pixel 4TR is going to be taking those shots. He spotted that man from Nebula Esports. எங்க ஹோல்ட் பண்றாங்க? ஓகே நார்த்தன் சைடுல AX ஹோல்ட் பண்றாங்க. மித் கம்ப்ளீட்லி ஹெல்ப்லெஸ் ஆன ஸ்பாட்ல இருக்காங்க. லைக் அவங்களால எதுமே பண்ண முடியாது. Oh my god. Now Autobots the raid per Autobots versus Rapid Chaos they need a counter pick but நேட்ல முடிச்சிருவாங்க போலயே. முடிச்சிட்டாங்க. It doesn't matter.
Rapid Chaos completely flushes Rapid them out. Chaos, But 9 RLG points. Sports, they still got away with 11 points in total from this Interesting. game, which is quite decent. 11 points off of the வெல்ட் game இப்ப from ஃபைட் Rondo. எடுக்கிறத பார்த்தா டீம் லிம்ரா மாதிரி விளையாடுறாங்க. 4TR still. டீம் லிம்ரா பயங்கரமா ஃபைட் எடுத்தாங்க ப்ரோ. Flex shot is catching a bit of that hurt from the utilities. இப்போ வெல்ட் ஆர்ஐ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒழுங்கா ப்ளே பண்ணல. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டிடியை டார்கெட் பண்ணலாம் ப்ரோ. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. 3 தமிழ் டீமும் எல்சிக்கு ப்ளே பண்ணலாமா? யார் நீங்க இவ்வளவு ஈவிலா யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க? ப்ரோ ஐ அம் டெல்லிங் டோன்ட் கெட் அஃபெக்டட். ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட் தமிழ் டீம்ஸ்க்கு ஒரு தமிழ் கோச் தேவையில்லை. தே ஒன்லி நீட் இன்புட்ஸ் காஸ் இன் தமிழ் பிளேயர்ஸ் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் than டாப் டீம்ஸ். அததான் ப்ரோ நான் சொல்றேன். அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. they don't want coaching. they need analysis of lobby. They need to cross the road. And can they get those restarts on நானே இப்போ எங்காவது வெளியில இதுக்கு போறேன் அப்படினா கோச்சிங் பண்ண மாட்டேன். அனலைசிஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு டேட்டா ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு சஜஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். ஐஜிஎல் ஓட கேல தான் இருக்கேன். Still at a stalemate. 4TR going to be gatekeeping Rapid Chaos. ஆதி வெரியா ஜோன் எடுக்கறான் ப்ரோ. ஆதி வெரியா ஜோன் எடுக்கறான் ப்ரோ. Arthur gets shipped down way too low. The moment he peeks back up, he's just catching that hurt from Dhruv. What job currently you are working? Bro, I am doing my PG. But the moment he tries to do that, he can also be Game spoil பண்ணா இன்னும் இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் நாளைக்கு டிடிக்கு. ரைட் ப்ரோ. not a good position. Hi Ji, Nix welcome to the stream. Hello brother. Len Gaming welcome to the stream. But tagல ஜெல்லி நல்லா ஜோன் எடுக்கறான் bro. But zone hold பண்ண முடியல. Even they try to reposition now. Arthur finally sends it inside of the circle. And he's going to find himself around the safety. இன்னைக்கு வெல்ட்க்கு ஜோன் ஃபேவர் இல்லை. No issues in stream. Okay. LCQ னா லோகி சினிமேட்டிக் குவாலிஃபயர்ஸா. Personal against Arthur. லோகி சினிமேட்டிக் குவாலிஃபயர்ஸா. They are going to be able to get in contact. contact. அப்படியே வந்து ஆட்டோபாட்ஸ் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்களா? எப்படி 4TR வந்துட்டாங்க? என்ன ஸ்பிளிட் 4TR வந்து பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்களே. அந்த சைடு ஆர்த்தர் போயிட்டு பேக்ல ஃபுல்லா அவங்க புஷ் பண்ணாம ஏறாம பாத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சைடு இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ரேபிட் கேவாஸ் மேல வந்து பிரஷர் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஆர்த்தர் வந்து நாக் கொடுக்காம விளையாடணும். லெஃப்ட்ல ரிட்ஜ் இருக்கா என்ன? அதான் ஆர்த்தர் வந்து அந்த இடத்துல நாக் ஆயிட்டாப்ல அப்படின்னா இந்த சைடுல இருந்து ஒரு பிளேயர் அங்க போக வேண்டியது வந்துரும். அப்படியே ஃபார்மேஷனே பிரேக் ஆயிடும். Even that he is going to get denied. True Rippers gets eliminated in the top 6, but now this restock from Rapid Chaos is going to be extremely crucial. They finally got the group up, and now they do have the utilities to fight back. 4TR now is in for some Flex Jord opening மட்டும் உனக்கு அடிச்சுனா Rapid Chaos ஈஸியா முடிச்சிரும். 9 finishes யா இந்த டீம். முன்னாடி த்ரூ மட்டும் தான் ஆடிட்டு இருந்தாரு. இப்ப எல்லாரும் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஜிஜி. Nasty off angle. ப்ரோ இது பார்ட் ஆஃப் கேம் தானே. நடந்திருக்கு டோர்னமெண்ட்ல நடந்திருக்கு. பட் வந்து எப்படி சொல்றது, நடந்தா நம்மளுக்கு என்டர்டெய்னிங்கா தான் இருக்கும். பட் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு அது நல்லது கிடையாது guys. Given the situation of the community, entertainment நம்ம இப்ப எதிர்பார்க்க கூடாது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எதிர்பார்க்கணும். உங்க ஏஜ் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். 23 வயசு ஆகுது ப்ரோ எனக்கு. எக்ஸ் போனதுக்கு வெல்ட்ல இருந்திருக்கலாம். ஆர்இ கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன ப்ரோ? ஓபனா சொல்லணும்னா நான் ஃபாக்ஸ் ஃபேன். சோ ஆர்இ ஃபைனல்ஸ் வரணும்னு ஆசையா இருக்கு ப்ரோ. ஆர்இக்கும் அதே சேம் தான் ப்ரோ. என்னன்னா பாபா வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல ஐஜிஎல் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. டிராகன் தான் இதுக்கு முன்னாடி ஐஜிஎல் பண்ணிருந்தாங்க. சரியான நடியா பாபா வந்து ஒரு அசால்ட்டர் ஐஜிஎல் பண்ண ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு தூரம் அவங்க பண்றதே வந்து பெரிய விஷயம். அண்ட் இத்தனைக்கும் அந்த ரோஸ்டர்ல வந்து ஒரு பிளேயர் ஃபவுல் வந்து ஆஃப்லைன் போன பிளேயர் அவங்க ஆன்லைன் கூப்பிட்டு எடுத்துட்டு வந்துச்சு. இப்போ ஃபவுலும் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சு. நேத்து ஒரு மேட்ச் எம்பிபில வந்து they are doing far better than my expectation to be honest. Still a big game here for Nebula, but Rapid Chaos and 4TR they're still stuck outside. Without Vipix Gokul always struggle. இன்னைக்கு RNTX choker pure chokers bro. ஏதோ RNTX ல வந்து explicit பயங்கரமா திட்டினாராமே பிளேயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தேன் நானு. 4TR இந்த ஸ்பாட்ல வந்து ஆனா ரொம்பவே சூப்பரா விளையாடுறாங்க அவங்க. ஆர்த்தர் வந்து அப்பல இருந்து நாக்கும் கொடுக்கல. ரெண்டு சைடும் டீம்ஸ் இருக்காங்க. ரெண்டு சைடும் ஏற விடாத மாதிரி 4TR சூப்பரா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப ஃப்ளெக்ஸ் ஜார்ட் அந்த சைடு போன உடனே இவரு ஃபிராகர் வந்து பிரஷர் பண்ணலாம்னு பாக்குறாரு. வைப்பர் செக்யூர் பண்ணிட்டாப்ல. 5 finishes யா வைப்பர். பட் அன்லிஸ்ட் வந்தா காசு கொடுக்கணுமே. தமிழ்நாடு ஓவர் சீட் ஃபார் காசு கட்டி. ஐ அக்ரி வித் தட் ப்ரோ. 4TR லாபி இருக்கிற மாதிரியே தெரியல. பட் 80 பாயிண்ட்ஸ். Another man knocked out. Phoenix getting the confirmation too. Rapid Chaos now down to a 2-man squad. Man advantage in the hands of 4TR.
They've got 3 men standing. Viper gets back inside of the cover, but even he was chipped down low. It's all good though. Rapid Chaos Esports, they lose out another man, and now they've only got 1 man standing. Rapid Chaosல அவங்க அப்படியே பால் ஆயிட்டாங்க. இத எலிமினேட் பண்றாங்க கோட்டியர் இந்த இடத்துல ஈஸியா. அவங்க மித்த இருக்கிற பொசிஷன்ல இருந்து எதுமே பண்ண முடியாது. What a defense from 4TR. What a pick as well. Harshu left. Last 3 daysல நீங்க தான் டிராகன் நாக் வெச்சு பாக்குறேன். Once டிராகன் தனியாளா டீமை கேரி பண்ணுவாரு. Because current 4TR is not Z-God squad. It's X non-X lineup. But they're still on the edge. Right G. அப்படியே வந்து மன Z-God ஒரு ஐடியா போட்டாரு. But 4TR still survives this. Man, 4TR, they've also got the man advantage inside of the fight. Flash. He's down low, the only person from the side of Rapid Chaos Esports who's alive. And he probably needs to secure some placement points as well. He does not have any utilities, but he does have a lot of first aids. And that's something he can capitalize with, but eventually takes too much damage. And now the fight's down to a 3-on-2. செம்மையா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்கப்பா. நெபியூலால ஃபீனிக்ஸ் 7 ஃபினிஷியா. பா. 4TR with the man advantage inside of the scenario. That nade, it was perfectly tossed. Now the fight's down to a 2v2. Nomi knows exactly where he needs to toss the utilities. The second nade was tossed in the same trajectory, but he was not able to get anything done. Another man from 4TR gets knocked out. Now the situation's down to a 1-on-1. Viper of Phoenix. Phoenix தான் நினைக்கிறேன். ஹை ரிட்ஜ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காப்ல. It might just get the advantage. And no, he unfortunately whiffs all those. Viper அடிச்சாரியா. They get that chicken dinner. GG. And there's a reason why they're all 4TR இந்த மேட்ச் செம்மையா விளையாண்டாங்கப்பா. நாக் கொடுக்காம பொறுமையா அந்த சைடு வந்து டீம்ஸை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிட்டு 2 சைட்லயும் ஜோன் ப்ரெஷர் வர விட்டு ஒரு சைடு டீம் ஏறும்போது வைப்பர் அந்த இடத்துல கரெக்டா நாக் செக்யூர் பண்றது. வைப்பர் சூப்பரா விளையாண்டாரு இந்த மேட்ச். லாஸ்ட் 3 daysல இன்னைக்கு தான் டிராகன் நாக் வச்சு பாக்குற ப்ரோ. பிகாஸ் தமிழ் டிஃபர்டியம் பங்கு மாமா டீம் என்னாச்சு பாய் விரிச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான். உங்க ஏஜ் சொல்லுங்க ப்ரோ. 23 வயசு ஆகுது ப்ரோ. எனக்கு எத்தனை முறை ப்ரோ சொல்றது நானு. I don't think Sam will take such players. But why is VXT performing so badly? Is it due to crowds? Land pressure இருக்கணும் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து land pressure இருக்கும். TT did it great in Rondo in BJS except in semi-finals and finals. But in BMPS they did good in other maps but not in Rondo. Interesting. By the way, tomorrow Rondo will decide TT's fate. Yep. என்ன ப்ரோ ஆஃப்லைன் பிளேயர்ஸை கொண்டு வராங்களே, நியூ பிளேயர்ஸ் உள்ள கொண்டு வரலாம்ல. தமிழ் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற 15 பிளேயர்ஸை ரொட்டேட் பண்ணி ஆடுறதுக்கு நியூ பிளேயர் சான்ஸ் கொடுக்கலாம். நியூ பிளேயர் எங்க தேடுவாங்க? நியூ பிளேயர் தேடுறதுக்கு தான் நம்ம கிட்ட வந்து பிளாட்ஃபார்மே இல்லையே. நம்ம ஸ்கிரிப்ஷன் நடத்துறது இல்லை, டோர்னமெண்ட்ஸ் நடத்துறது இல்லை. நம்ம ஊர்ல வருஷத்துக்கு ஒரு முறை TNCM டிராஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து இது ஒன்று நடக்கும். அது என்ன சிஇஜிசி ஒன்று நடக்கும். சிஇஜிசியும் ஓப்பன் ஃபார் ஆல் கிடையாது, க்ளோஸ்ட் குவாலிஃபையர்ஸ் அது. ஸோ அந்த 2 ஈவெண்ட்ல பர்ஃபார்மர்ஸ் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. நம்ம எங்க போயிட்டு புது பிளேயர்ஸை தேடுறது? இன்னொன்னு புது பிளேயர்ஸ் தேடி எடுத்துட்டு வர்றது பிரச்சனை இல்லை கைஸ். ஆனா புது பிளேயர்ஸ் வந்து பேனிக் ஆயிடுவாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா. குறைஞ்சது ஒரு 2 அஃபிஷியல் ஈவெண்ட் விளையாட தான் அந்த பேனிக் வந்து போகும். 2 புது பிளேயர்ஸ் இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, ஈஸியா ப்ரெஷர் ஆயிடுவாங்க புது பிளேயர்ஸ். ஒண்ணு. இன்னொன்னு மெயின் மேட்சஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிம்ஸ்ல பயங்கரமா ஆடலாம். ஆனா மெயின் மேட்சஸ்ல வந்து ப்ரெஷர்லயே நாக் வாங்கிடக்கூடாது, நம்ம வந்து நம்மள திட்டக்கூடாது யாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஃபா விளையாட போயிட்டு அப்படியே இதா போயிடும். புது பிளேயர்ஸ் கிட்ட இது ஒண்ணுதான் பிரச்சனை. புது பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்க எடுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு பிளேயரை புதுசா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பிளேயர் வந்து 5th மேனா இருந்து கொஞ்ச நாள் வந்து இந்த குரூஷியலான மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டீம் எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்றத அந்த பிளேயர் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்துதான் அந்த பிளேயர் வந்து ஸ்டெப் இன் பண்ணி அவங்களால ஃபியர்லெஸ்ஸான ஒரு கேம் கொடுக்க முடியுமே தவிர்த்து டைரக்டா எடுத்த உடனே ஒரு புது பிளேயரால வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அஃபிஷியல் மேட்சஸ்லன்னு கேட்டீங்கன்னா கஷ்டம் தான். சில பிளேயர்ஸ் பண்ணலாம். சில பிளேயர்ஸ் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கிற பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்க தாராளமா பண்ணலாம். இப்போ வந்து நீங்க புரோட்டான் வந்து புது பிளேயர் தான் ப்ரோ, புரோட்டான் எப்படி ப்ரோ அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, புரோட்டான் வந்து இஸ் நாட் நியூ டு த சீன், இஸ் நியூ டு தமிழ் சீன். புரியுதா? புரோட்டான் வந்து ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் அகாடமி லைனப்ல விளையாடின ஒரு பிளேயரு. லெஜிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்க் இருக்கு, கேரளா சைடோ கர்நாடகா சைடோ, அந்த சைடு ஆர்க்ல விளையாடின பிளேயர். ஸோ புரோட்டான் டஸ் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது போக வந்து he eventually grabbed it, கான்ஃபிடென்ட்டா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இட் டிபெண்ட்ஸ். புது பிளேயரை வந்து நம்ம அவ்வளோ ஈஸியா
எடுத்துட்டு வந்து உள்ள விளையாட வைக்க முடியாது. ஏன்னா இப்ப நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு விஷயத்த காம்படிஷன்ல பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும்ல. இட்ஸ் நேச்சர்ல. Considering that, you know, all those minor drop Why clashes bro tag is struggling? it's pretty much set aside a difference. Bro, we want to support Tamil team because it is not like other org completely focus on game, especially TT Vati, they working person just keeping BMPS esports alive in TN. There were a few times they were contested though. And I think apart from He that, is they keeping dropped his two org far alive in away TN, from bro. Yasna as well. That I is might one of the say things that we should the appreciate. strategy might be to pick up vehicles and then move towards an Why offside and then rotate towards tag Yasna, is or struggling, they bro? could just Bro, tag வந்து sprint அவங்க their way through Gatka, School, இன்னைக்கு and நல்லா தான் விளையாடி இருக்காங்க towards போல. the side கொஞ்சம் rotation, but, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல வந்து கிளைம் maybe பண்ணிருக்காங்க. showing off for 16th something பொசிஷன் else. வந்திருக்காங்க And tag. you have a circle centered on பாப்போம். Yasna. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்சும் வந்து அக்ரெசிவா தான் விளையாடுனாங்க. But it's still quite an ஏன் open tag position ஸ்ட்ரகிள் and ஆறாங்க considering அப்படின்னா the flight path all the way down south. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல அவங்க அடிக்கிறத பார்த்துட்டு நீங்க ரொம்ப குஷியாவாதீங்க. செமிஃபைனல்ஸ்ல கொஞ்சம் லைட்டா வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு. டேக் கிட்ட கொஞ்சம் அவங்க கிட்டயுமே கோஆர்டினேஷன் இஷ்யூஸ் இருக்குதான், இல்லன்னா சொல்ல மாட்டேன் நான். இண்டிவிஜுவல் ஃபயர் பவர் இருந்தாலும் ஹைட்ரோ ஹர்ஷி இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் அப் பண்றாங்க. அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து இப்ப நடந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டெப் அப்பே பண்ணாங்க. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்க இங்க கேரி பண்றதுக்குள்ள இங்க பயங்கர அடி வாங்கிட்டாங்க. இன்னொன்னு டேக்லயே வந்து ஜெல்லி நேத்து தான் வந்து ஃபுல்லா அசால்ட்டர்ஸ் முன்னாடி விட்டு இவர் வந்து கவர் ஃபயர் கொடுத்திருந்தாரு எல்லா இடத்துக்கும். அதுவே எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இவர் போயிட்டு முன்னாடி ஸ்கவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து பிளேயர்ஸை பொசிஷனிங் பண்ண வச்சாரு அப்படின்னா டீம் இன்னும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். டேக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரோல் டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணணும். But I'm curious here, how will Meta Ninja survive now? They've get Justy feeling land pressure, maybe aim is stepping up big time. I think Justy will decide. Are they going towards George Bo is going to be the question. Where TT finish tomorrow? Well, we'll have to find it out. I mean, எங்க அண்ணா அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா லாபியே தாங்காது. actually might be a viable option. ஆனா என்னாச்சுன்னு தெரியல, எங்க அண்ணா அடிக்க மாட்டாரு. There's Hick Bozon moving through Gatka, Meta Ninja right next to them. That's disgusting. No No land pressure, bro. He already have land experience. ஆமா, Justy land pressure எல்லாம் கிடையாது. BJS போச்சு, BJSல semifinals LAN, CEGC LAN. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது கேலோ இந்தியா LAN 3, TNCM trophy LAN 4. இது வந்து 5வது. As we have them on our screen again, land pressure எல்லாம் கிடையாது. everyone that right now you might not என்னடா பிரச்சனை இந்த as we have them on our screen again a reminder to everyone that right now you might not see them Kale, welcome to the stream. என்ன bro TT today dinner போட்டாங்க. ஆமா dinner போட்டாங்க. என்ன பண்றது? சந்தோஷப்படாத இவரே அது ப்ரோ சோக பண்ணாரு. அது போடலனா இன்னும் 10 பாயிண்ட்ஸ் கம்மியா இருக்கும். And ironic enough, Autobot is not in the vicinity. But speaking of getting chased here, he goes on, however, runs in towards Lastade and gets picked up. Yeah, this is not something that we thought was going to happen. The third party from Lastade, it is a quick one and it goes on. Not really. இந்த பொசிஷனுக்கு யாரு third party அடிக்கிறது சரவுண்ட்ல இல்லையா? Two players lost Lastade with two early finishes. Why many Tamil players are not in officials? Why many Tamil players are not in officials? Guys, comparatively நம்ம கிட்ட தான் வந்து 2-3 சாலிட் டீம் இருக்காங்க. லைக் வந்து செமிஃபைனல்ஸ் போற அளவுக்கு. மத்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் வந்து கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் டீம்ஸ் தான் இருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க கைஸ். அதாவது ஒரு 24 டீம், ஒரு 8 டீம், 32 டீம், டாப் 32 டீம்ல 3 டீம் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கு. Absolutely no one here, and we didn't see anyone. வேற மேட்ச் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு காண்டாவது எனக்கு. There's going to be no one behind us. Well, that one piece of misinformation has now. Why many welcome to the stream bro, Viso manager. All the hard work yesterday from Hick. One leak tag following Aurora technique of analyzing lobby in early matches. Vishayam top secret. On the verge of getting knocked out. Oh no. ஆமா, நாளைக்கும் அதே மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான், முடிக்க வேண்டியதான். அரோராக்கு பதிலா அரோகரா போட்டுருவாங்க டாக். White Tiger force a reposition up towards Ambrose to try and find cover, but even then, so much precious time wasted. They are underlooted. நான் செமிஃபைனல் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 3 தமிழ் டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க ஜாலியா இருந்தேன். அது ஒரு
ராகவலி ஸ்ட்ரீம்டா சத்தியமா. As all the teams are slowly என் making their நெட்வொர்க் way தூக்கி into the குப்பையில zone, போடணும் True ப்ரோ Rippers உண்மையிலே. making a very early entry ஜியோ here to காரன் try and secure என்ன the பண்றது? aircraft into the zone. லோடிங் ப்ரோ. ஆமா ஸ்ரீ ப்ரோ எய்ம் கார்டு கிட்ட பேசுவீங்களா இல்ல உள்ள திங் டு நாட் டிஸ்டர்ப் them during tournament because நீங்க நிறைய அனாலிசிஸ் பண்றீங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, I will not call any players in person and say anything in middle of the tournament guys. நம்ம ஏதாவது ஒன்னு சொல்லி அப்புறம் அது ஏதாவது வந்து அவங்களுக்கு பேக் ஃபயர் ஆகி அப்புறம் வந்து நம்மளால ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி அது வந்துடக்கூடாது. அதனால வந்து if I am not included, drawing their crosses away from the fact that the giving any players from inputs. Team Tamilas were on the other side of the hill. நான் செமிஃபைனல் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரைட் 3 இல்ல 4 ABC bro. ABC is not a Tamil team. ABC is a Tamil arm. Get out of the vehicle and just turn around and start shooting. A very interesting Tamil strategy. players from They north try to make it pounce, but as soon as they shot, they force some sort of reaction. Loading bro. And try and roll ஸ்ரீ it ப்ரோ back. எங்க கிட்ட பேசுங்களா because நீங்க ஸ்கிரிம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றது இல்ல நம்ம சைடுன்னு சொல்றீங்க. யூடியூபர்ஸ் வித் மோர் எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறவங்க கண்டக்ட் பண்ணா நியூ பிளேயர்ஸ் கிடைப்பாங்க, நிச்சயமா கிடைப்பாங்க. See my comment devil bro, sorry bro. Again for True Rippers. Then why Justin not performing? G who's currently ahead of them. ஒரு அசால்ட்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பொசிஷனிங் அண்ட் தி ஐஜிஎல். மேபி எப்படி சொல்றது, அவங்க இப்போ வந்து எய்ம் கார்டு வந்து ஃப்ரண்ட் லைன்ல ஆட விடுறதுனால ஜஸ்டி பின்னாடி ஆடுறது. என்னடா ஜெல்லி அவ்வளவு வேகமா போறாரு? ஓ பைக்கா அது? குதிரை நினைச்சேன் ப்ரோ நானு. They will be one of the last squads to enter the main island. And I'm just waiting for them to be visible on the radar. TTA target panna it's more interesting. They are moving. I think RG also TNR between TAG and Rapid Chaos. RG எல்லாம் கம்ப்ளீட் வடக்கு ஆடுல அவங்க நடுவுல TN players எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. Ace Black பாபா அவங்கள எல்லாம் வச்சு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணிருந்தாங்க. Team Apex Gaming point is free bro. STN only has top 3 teams compared to other states, especially this weak community and small arts. They're doing good. ஆமா நம்ம இதுல தான் வந்து அதிகமான டீம்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்மிங் டீம்ஸ் நம்ம தான் வச்சிருக்கோம். பெர்ஃபார்மர்ஸ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்காங்க. 16 பெர்ஃபார்மர்ஸ் சாலிடா இருக்காங்க. பட் அந்த 16 பேரை தவிர்த்து நம்ம கிட்ட வேற எதுவுமே இல்ல. அதுதான் Vadi is now looking after his family show. Wild should conduct tournaments and scrims to identify new talents. Why should Wild do it? அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெல்டி கேட்பாங்க. ஓ கோகு கவர் கவரே ரைட் போட்டுட்டாரு. செக்யூரா கோகு. ஆமா ப்ரோபாட் ஃபினிஷஸ் டு Quick raid comes through. இதேனா வின்கார்ட் ஸ்லாம் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல. Fact that there is still rapid chaos behind them. வின்கார்ட் தான் ஸ்லாம் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல. TAG decide to cam this. Seems like they are going to completely commit for the rotation this time. Team Tamilas two split எடுத்துட்டாங்களா இங்க. ரீப்பர் எய்ம் எங்க இருக்காங்க? மீதி ரெண்டு பேர் எங்க இருக்காங்க? And this is going to be stage 1. Things may shift towards Yasnaya, but a very very tough game here for looking good guys. இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட்லாம் வின்கார்ட் தான் வந்தாங்க. வின்கார்ட் வந்து ஒரு 3 பாயிண்ட் குடுத்துட்டு போயிட்டாங்களா இவங்களுக்கு. Scrims and they TN Arc should count fan engagement events. Content ஆமா அது வேணா நான் ஒத்துக்கறேன் bro. அவ்ளோ content creators வச்சிருக்காங்கல எல்லாரும் அப்படியே லைனா வந்து ஒவ்வொரு let's meet அதனா meet and greet மாதிரி போடலாம். Completely shut down. Mysterious Fall, complete wipeout. They've lost Goku. College tours நடத்தலாம். How many TN Arc has boot camp? Could not end this. Only Ryzen Try remains. கிட்ட boot camp இல்ல. Chipped away. வெட்டி கிட்ட boot camp இருக்கு. Henry now goes for the Team jump. Tamilas கிட்ட boot camp This might இருக்கு. be it, and that is going to be eliminate ஆயிட்டாங்களா bro வின்கார்ட்? coming in from Mysterious Fall. ஒரு டீம் ஸ்லாம் செம டிஃபென்ஸ் இவங்கள்தானா உண்மையிலே. M4 கோகு கூட அவர் கவரே பண்ண மிஸ்டேக் தான். சோ गाइस அடுத்த zone shift பாருங்க. போன மேட்ச்லயே வந்து நம்ம பார்த்தோம். இந்த மேட்ச்மே வந்து பாருங்க ஹார்ட் ஷிஃப்ட் வந்து இந்த சைடு எடுத்துருக்கு. ஓகேவா? சோ இந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா இருக்கு. புரியுதா? இது இந்த ஸ்பாட் வந்து கரெக்டா வாய்ட் ஜோனா இருக்கு. அப்படியே ரொசாக்கு ஸ்கூல். ஏன்னா வந்து எல்லா டீம்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் ஜோனோட சென்ட்ரிக் அண்ட் செமி சென்ட்ரிக்கான ஒரு பொசிஷனுக்கு தான் எய்ம் பண்றாங்க. லீவிங் தி எட்ஜஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. Second and they just disappear from the map. But மூணு ஆர்க்கு வெல்ட் டீம் தம்லாஸ் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆட்டோபாட்ஸ் எஸ்போர்ட்ஸும் பூட் கேம்ப் வச்சிருக்காங்க bro. All of the aggression individually. If sponsors come salary கொடுக்கலாம் can stop players going to north like Proton auction. Yep.
it did Tamil hit team and எதுவும் hit. qualify It ஆகாது. was the Right, semi-final Caprica, over welcome to here. the stream, But brother. today again in this fight, he was the one who kicked things off. He was Then they should stick with the same players till they retire. Hopefully a steady pace is going to help. அதெல்லாம் வந்து சான்ஸ் இல்ல bro. Every player has personal life, bro. 11 points shy of where Autobots is. Maxioso Ox in Aiden came from scrims conducted by Vadi. They were in Myth Esports. அதுக்கே முன்னாடி வந்து அவங்கலாம் Faith Esportsல இருந்தாங்க. It is not நேத்து இன்னைக்கு ஆடினவங்க கிடையாது. Aiden Maxiosoலாம். Oxen எனக்கு சரியா தெரியல. But வந்து Aiden and Maxioso are playing for almost 7 years now. 6 years, 7 years விளையாட்டு இருக்காங்க Aiden and Oxen. Free Fire Lame, 2 solid best performance. Tamil team, Godlike and Autobots, both teams played for India. I seriously don't know why TNRs are not doing it because bring them sponsors and increase their revenue. Cost cutting, bro. இப்போ எல்லாருமே cost cut பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Cutting TT lineup never been to boot camp. அப்படிலாம் கிடையாது. எய்ம்களெல்லாம் பூட் கேம்ப்ல தான் இருந்திருக்காப்ல. ஜஸ்டி மேபி இப்போ வந்து பூட் கேம்ப் போலன்னு நினைக்கிறேன். But they do have a boot camp. Team Tamlas do have a boot camp. Bro, I can't understand this casting people because after TT dinner they didn't even talk about TT. Instead they were discussing about tag. Why? TT pull back a good comeback. Team Tamlas comeback எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அத பத்தி ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் பேசுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து டாக் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சு டிராயர்ல கீ நசிக்கிட்டேன். டாக் வந்து it is one of the storylines, bro. See map and TT split, they scares me. Bro, ignoring their comment-ல இல்ல bro. அவங்க டிபில பிரைட்டா இருக்கு ஜி. அதனால வந்து நான் படிச்சறேன். இது டார்க்கா வச்சிருக்கீங்க. அதனால வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. மொபைலும் டார்க் மோட்ல இருக்கு. நான் படிச்சேன் நினைச்சறேன். Bro, I can't understand casting. Bro, casting people குறை சொல்ல முடியாது bro. உண்மையிலே honestly. The most unbiased disc வந்து இங்கிலீஷ் தான். அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு பாராட்டுவாங்க. பெர்ஃபார்ம் பண்ணலையா புடிச்சு ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. castingலாம் நம்மளால குறை சொல்ல முடியாது. TTக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு ஸ்ரீ? Bro, TT has a chance of almost but the circle is about to shift. Seems like everybody's 60% qualify, 40% no. Dips here. It seems like the circle 60% ஏன் சொல்றேன் அப்படினா around Nebula, and it seems like Nebula are they have two round of the zone itself. Another center shift. and இன்னைக்கு ஒரு CDயும் கன்வர்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்ல பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They will be ecstatic about this, but I see you look at the splash of colors all around them. That has me worried. They never came to boot camp. I mean after forming this lineup. After forming this lineup directly main event ஆரம்பிச்சிச்சு. But look at Team Tamilas. It's getting circled by the side of it. Goes on. There's the spray coming through from AimGod, and that's going to be the first knock on the fight. Oh boy, Team Tamilas. Volcano புடிச்சு ஆட்றாங்களா இவங்க? Tight angle, third parties, a lot of long range. பரவாயில்லை, இந்த மேட்ச் ரொம்ப சூப்பரா ஸ்பிளிட் எடுத்துருக்காங்கப்பா டீம் தம்லாஸ். முன்னாடி அங்க ஒரு பிளேயர் விளையாட வச்சிட்டு இருக்காங்க. வல்கனோல 2 பிளேயர். அதுக்கு அடுத்து வந்து வல்கனோக்கு டவுன் ரிட்ஜ்ல வந்து எய்ம்காட் ரேன்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்காப்ல. இப்போ ஏதோ ஒரு டீம் அப்ரோச் பண்ணிச்சு எய்ம் ஒரு நாக் வச்சு ஸ்கேர் ஆஃப் பண்ணிட்டாப்ல. இந்த மேட்ச் நல்லா விளையாடுறாங்க. White Tiger now getting assaulted here. Last player from Hick goes on, needs comes. Sribai agree English test best. Yep. Tamil teamsல Manty Fox இவங்க தானே சீனியர்ஸ். ஆமா preemptive nades, not going to be able to find anything, but somehow finds a knock through the cracks. But the rest of bro, it doesn't mean like senior junior, bro. It all comes down to the effort that you take at the end of the day. Swatting fly mid. Wait, wow, they வந்து transition யாயோ. BGS இருக்கு, pin BGS இருக்கு முன்ன பிரிச்சிரலாம் நம்ம. சாரி, BMPS க்கு முன் BMPS with no finish. BGS is not correct. BGS எல்லாம் பயங்கரமா அடி வாங்கிட்டு இருந்தாப்ல இப்போ. பொளக்காரி insane. But it's not over yet. Seems like Autobots versus Last Study. Runs into Lastade. Arif finds the opener, but gets traded off. Ralphie also getting picked off here by Shadow. And there's the shotgun back. என்னடா நடக்குதுங்க? The last player surviving, and he's surrounded from every which way Lobster possible. Well, he's the second last player. Lobster still hasn't gotten involved in this fight, but somehow Eggy does manage to find that trade. And now they are time by they can recover and put the pressure on the last man from Last Stade at the same time. நல்ல ரெடி. Egi 1 HP almost. Last Stade for the rescue. Last Stade the savior. Oh, White Walk third party contact. Mika GG. Celebrate, I see.
There's a very instantaneous third party. Tamil White teams la Walkers Mandy and Fox are அப்படி தானே knocking on சீனியர்ஸ் their door. நெக்ஸ்ட் Oh my வந்து goodness, but White Walkers, they may have messed up the push as well. They do அப்பா have டிடி a அப்படியே vehicle, but டாமினேட் the பண்றாங்க elevation லாவில may have dropped ஆவரேஜ் them. பெர்ஃபார்மன்ஸ் And that பண்ணதுல small little டிடி time பத்தி might allow பேசலாம் Lobster to guys go in for the reset here. but after Iggy CD as next well, choked try and patch right himself up, but TD they're not improved the exactly split in game zone. this It seems BMPS like White Walkers, they came in, snatch a point, and then they backed off. As the zone is about to come in, they need to push out. But White Walkers had numbers. Backing away right now, it's not really the best of ideas, but White Walkers, they are 24th on the overall leaderboard. So I would understand why they would feel not as confident as everyone else or teams at the உங்க top. க்ளோஸ் basically. ஃப்ரெண்ட்னா But யாரு they're வெல்ட் pushing டிடி like they're யாரு committed இல்ல completely to those fights. And of course, there's one more க்ளோஸ் reason behind ஃப்ரெண்ட்னா is the fact that White Walkers find themselves right on the edge of the blue zone. It's stage 3, so Autobots will take at least some ஜஸ்ட் damage from எயின் that கார்டு blue. கூட அதிகமா White டைம் Walkers ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன் might just be hoping to see if they can get இப்ப current the side of playing இல்ல. Autobots. He has a hovercraft to பாபா burn. கூட Work அப்பப்ப with பேசுவேன் Underspread நானு. adores that vehicle, just charging towards him. He does manage to stay alive. It is a difficult vehicle to take down, and I think White Walkers just simply now need to back off. Yeah, fortunately for Iggy, he அவ்வளவுதான், realized மத்த that his players hovercraft கிட்டலாம் even அந்த அளவுக்கு scared him touchல off. The rest இருந்தது. White Walkers already repositioning the way here. Doesn't really know how many people are there. 4 but matchesல seems to be 50 under points pressure possible in away, current form but it's not smoking இந்த மேட்ச் anytime soon. ஏதோ He மேட்ச் comes இன்னைக்கு strongly ஏதோ ஒரு through. மேட்ச் Lobster சீடி with the எடுத்தாங்க இந்த counterfire மேட்ச் தான் scares him நினைக்கிறேன் off, almost drops out of 4 பேர் the அலைவா OP. இருக்காங்க This இந்த is a மேட்ச் brilliant escapes right பொசிஷனும் from நல்ல the ஒரு players of பொசிஷன் ஹோல்ட் Autobots. பண்ணிருக்காங்க Send Eggy out with the tank and Lobster from the back lines with an incredible cover fire. Just forces பா White மெட்டானின்ஜா Walkers வந்து அப்படியே to போனா back off போதும் உள்ள போறாங்கயா from the engagement. ஓ But டீம் look தம்லாஸ் at வந்து what அப்படியே அந்த Meta Ninja கராஜ் doing right புடிச்சிட்டாங்க now. ரைட் This ரைட் is a run in the middle of nowhere. Meta Ninja, they are losing players as well. 2 players have been picked off because of these shenanigans I see. ப்ரோ And, ஏஷியன் well, கேம்ஸ் there's PUBG an M வாட்ச் option they பார்ட்டி have. பண்ணலாமா No, நான் they're இன்னைக்கு definitely ப்ரோ going to ஜெகதீஷன் actually நான் work with. ஜெகதீஷ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் I ஃபார் wonder சேயிங் how long we are going to see பண்ணலாமா Meta கைஸ் Ninja survive ஏஷியன் on கேம்ஸ் this பண்ணலாமா வாட்ச் track. பார்ட்டி ஆனா ஏஷியன் கேம்ஸ்ல காப்பிரைட்ஸ் தந்துட மாட்டாங்க Seems like the chase is still on here. White Walkers trying 50 to dodge points enough Autobots. for Still barely on list the edge of the close zone. Autobots to just slip 140 past total him. points here Iggy, for but TD he's lost his hovercraft. It's pretty much unstratted here. Iggy looking for 4 a matches return 50 point fire. possible the team Lobster Tamlas has nowhere chances in the vicinity to help him. Iggy is getting swamped in. The White Walkers are coming. The night is coming. And I think Horizon no Tamil from teams the will make side it into sees him finale out. I Smokes is think still there. team The Tamlas Pirates might with make it space, but is not going to give away a lot of position here. He needs to find an opener. ப்ரோ ஏஷியன் கேம்ஸ் PUBG M வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாமா நண்பர்களே ஆனா வந்து எனக்கு சரியா தெரியலையே ப்ரோ ஹரிஸ்டார்கி என்னைக்கு ஏஷியன் கேம்ஸ் நடக்குது என்ன கதை அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஜி அப்புறமா Bro, one doubt, why match 2 hate for Tamil teams, bro? If they play good also. எங்க ஹேட் வருது ப்ரோ லைக் chatல சொல்றீங்களா on the other side, True Rippers. Wilt has done this BMPS, your opinion Flash damage from the nade. pretty much Drops him to the floor. Jelly Wilt is claims done. the finish. And TAG, well, they have to on the board இப்போ now. வெல்ட் வந்து 16 டீம் லாபில வந்து வெல்ட் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க குரூப் ஏலலாம் நல்லா தான் விளையாண்டாங்க Not exactly in zone. சோ அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 16 டீம் லாபில மேபி அதாவது லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ்ல வெல்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மோகன் பிரசாத் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சாரி மோகனரி பிரசாத் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஜண்டாலாம் கிடையாது குவைட்டா இருங்க ப்ரோ டாக் எட்ஜ் கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்றாங்க பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்காங்களே 4 பிளேயர்ஸும் ஜெல்லி ரெண்டு ஃபினிஷ் ஜெல்லி தானப்பா வர வர ஜெல்லி அடிக்கிறாரு நேத்தும் ஜெல்லி அடிக்கிறாப்ல இப்பயும் ஜெல்லி அடிச்சிருக்காரு ப்ரோ உங்களுக்கு மனசாச்சே இல்ல ப்ரோ 60% கொடுக்குறீங்க ப்ரோ நீங்க என்ன ப்ரோ 15-20 நிமிஷம் லைவ் டிலேல பாத்துட்டு இருக்கீங்களா கேப்ரிகோ 16 மேட்ச் வெல்ட்டுக்கு பேன் அடிப்பாங்க எஸ் ப்ரோ chat ஃபுல்லா ப்ரோ இட் இஸ் eventually ஆன்லைன் ஃபோரம்னால அதெல்லாம் இருக்கதான் ப்ரோ சேம் very tricky. Hi bro, Devil, welcome to the stream, bro. Has to come. Welcome back to the stream. And in one more second left, the circle is going to be coming through. It seems like it's finally going to swim down. And Nebula Esports finally losing control of the circle here. Meta Ninja in the middle. Team Tamlas has center control, but it's not a great compound to work with. But Rapid Chaos, absolute isolation on the road pathways here on the south side. No one able to cross them, and they know for a fact that anybody who tries to cross the road and hit down south is going to completely block. Rapid Chaos. Wow. What a zone control. Rapid Chaos. Almost 20% of the 25% of the zone அவங்க control 25 கூட இல்ல 30
35% ஆஃப் த ஜோன் அவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. ரேபிட் கேவாஸ் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. டேக் லெஃப்ட்ல இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மித்து, ஏஎக்ஸ், ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பக்கா சாண்ட்விச் ஸ்பாட்ல இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏஎக்ஸ் முடிச்சிருவாங்க, அப்படி எல்லாம் M4 முடிச்சிருவாங்க போல ரைசிங்க. நெபியூலா பிடிக்கிறாங்கப்பா ஜோனை. செம ஸ்பாட். ஜிஜி. சோ கைஸ், இந்த இது வந்து நம்ம போட்டோமே அந்த வீடியோல பாத்துருக்கீங்களா? இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதோ இந்த ஸ்பாட்ல வந்து ஒரு இது இருக்கும், டிப் இருக்கும், அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு இது இந்த டிப்பு ஃபனல் டிப், இது ரேபிட் கேவாஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு ரேபிட் கேவாஸோட மேட்ச் நினைக்கிறேன். இந்த மேட்ச் பாப்போம். Blasted for 4 different angles of Rapid Chaos. See the map stream after this. இப்ப டாக் பெருமையா பேசுறீங்களே, இப்ப பாருங்க எப்படி பொட்டி ஆவாங்கன்னு. Stock in the rice paddies. White Yeah, Walkers. பேஸ்னா பொட்டி ஆயிடுறாங்களா அந்த டீம்? Sports force down south. Have a ridge to work with from where they can take free shots on 40 yard. But White Walkers, the closest threat is the most important one to deal with. And 40 yard, I love this setup that they have going. I think they do want White Walkers to step out into the open a little bit and commit to this fight. Just come beyond the ridge enough for 40 yard to just take on that 4v4 instead of a 4v8. TT dinner this match. Tricky. What they're going to do, 40R, they've set up TT some bait reactions. They've repositioned to try and secure those vehicles. White Walkers has heard this, but seems like White Walkers, they are going to back out, and 4TR finally decides to go in for the send, but Horizon from the cracks, from the grass, comes in, goes for a spray, takes one out. பா தீரன் அதிகாரம்ல வர்ற மாதிரி எந்திரிச்சு அடிச்சா ப்ளே ஆவரு. Even then, 4TR, they lose a few players. Oh, he misses that nade as well. Arizin, that was unfortunate. Now the ghillie suit is out of this fight. வைப்பர் கன்சிஸ்டன்ட்டா எல்லா மேட்ச் விளையாடுறாரு. Could have been a big blunder. Luckily for them, they were able to find 3 picks from the side of 40R and White Walkers. வெல்கம்லாம் சொல்ல வேணாம் ப்ரோ. லைவ் ஸ்டார்ட் அப்பவே வந்துட்டேன். டிவில பார்க்கறதுனால கமெண்ட் பண்ண முடியல. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ரைட் ப்ரோ. Clean, nice spray trace over there. And there it is. White Walkers eliminated from the game, but Myth, they have pulled off a mythical performance. TAG handed another early exit. What? After Rondo on the map of Erangel, we see TAG Yay! fall apart for the second time today. What a Rising Esports அடிச்சிட்டாங்கயா. Also falling apart here. It's going to be Team AX as Rising Esports. GG Rising 5 finishes. GG. Okay, Nebula that party got is getting completely flushed out, and now Nebula, they are going to try and clean out the north side as well. Here so one thing TT group matches get over first. Need to be considered, so TT need a exceptional day tomorrow. Out another player. Hey, I've seen this guy before. Exactly. This is the one in Death Race that had guns attached to this. Nebula Esports. Tomorrow schedule. நாளைக்கு தான் தெரியும். ஹை நண்பா, கார்த்தி கேமிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பல நாள் ஆச்சு கார்த்தி கேமிங் நண்பரே. இந்த பக்கம் சாண்டி ராஜன் சாப்பிட்டாச்சா? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டேன், நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ஜோ போன தமிழ் டீம்ஸ் போகணும். அது என்ன டிடி மட்டும் போறது ஃபைனல்? மத்த டீம்ஸ்க்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும்ல. சோ டிடியும் போக வேணாம். யாரு ப்ரோ நீ? அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணா அவங்க தான் போவாங்க. ரைசிங் #7ல இருக்காங்க. பின்ன எப்படி கீழ வந்தாங்க? வாவ்! ஏ இம்ப்ரெசிவ் மால்டோவ் யா. பர்ஃபெக்ட்டா லாஸ் பண்ணாரு ப்ரோ அந்த மால்டோவ. நமனா ஹென்ரியா டாஸ் பண்ணது. நமன். வாவ். வாவ். Perfect tossing ya. Is on an absolute crazy spree here. 6 finishes. இப்ப மித்து வந்து என்ன பண்ண போறாங்க? அப்படியே வந்து டிடிஎஸ் ஸ்லாம் பண்ண போறாங்களா? இல்ல மேல நெபுலா சைடு போறாங்களா? இல்ல கீழ ரேபிட் கேவாஸ் சைடு வர போறாங்களா? ரேபிட் கேவாஸ் குயிக்கா ஒரு பொசிஷன் பிளேயர் ரீபொசிஷன் பண்றாரு. ஃபிராகர் அப்படியே லெஃப்ட்க்கு வராங்க. In the story of the semi-finals, the struggles of Mysterious 4 and a mysterious performance helping them push through. Well, I make it sound easy, but they still have 4 more teams to go. Wow, Rapid Chaos புடிச்சிட்டாங்க யா zone position ஃபுல்லா. The side of Myth who are forced outside. Hi நண்பா, காட் கேமிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். How are you ஸ்ரீ? நான் நலம், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? மித்தன் டாக் பிடிச்சாங்க, அடிச்சாங்க. ஓ மித்தன் டாக் தான், மித்து தான் டாக் அடிச்சாங்க. ஓகே ஓகே. இப்ப டிடி புஷ் வெரியா இருக்கும்.
right now the circle actually TT forces push பண்ண போறாங்க. everybody to cross the road itself, which in this Where case can they Rapid possibly Chaos push? still has so much control to south side. Whip எடுக்கலாம் Tries to TT. sneak in from the southwest corner, gets spotted out by Fragger, and they are going to அங்க கீழ இருக்க செட்டில்மென்ட் போய் அவங்க எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து ராபிட் கேவாஸ் ப்ளே பண்றோம். ஓ மித்து வந்து இப்போ இவங்கள ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ராபிட் கேவாஸ் சைடு வந்துட்டாங்க. அவங்க அங்க பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. அழகா வந்துருவாங்க பின்னாடி. Rapid Chaos. His teammates has completely ignored him. He needs to save, and Myth, they are going to try. ஏய் பாங்க இங்க உங்க ஒரு பிளேயர் ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்காப்ல. They know they have the upper hand. Psycho might have just dropped the ball over here, just trying to ஃபைட்ல இருக்காங்க. ஏய் சைக்கோவை தண்ணி தொளிச்சு விட்டாங்களா ராபிட் கேவாஸ்? move out of their position, but hey, Psycho gets dropped and he gets finished as well. Myth do end up claiming that point. Rapid Chaos do not lose a lot of pressure. Hi bro, Jay Nalaya Raja, welcome to the stream brother. And they are much closer to the Rapid Chaos பக்கத்துல கூட திரும்பி கூட பார்க்கல bro அவங்க அந்த பிளேயரை. Find themselves stuck on the southeastern edge of the circle. TT smoke path bro. Okay, funnel push பண்றாங்க TT right. Seems like Nebula has pretty much not crossed yet as well. They've only sent RD down towards the southeast corner, but the next push coming in is going to be Team Summoners. There is going to go in for a slam, and they run into Rapid Chaos, and the car flips around. Fragger goes down. Sama push ba. GG. Rapid Chaos match பச்சை throw அடிச்சிட்டாங்க bro அவங்க. பச்சை throw bro Rapid Chaos ஓடுது. Wow. யாருது நேடு ஐஜல் ஃபேண்டாஸ்டிக் நேடு bro. Wow, Rapid Chaos. Flash ஆமா GG. I understand why they are called Rapid Chaos. Hi bro Asia, welcome to the stream bro. Jay bro. Very comfortable and well very Sorry Ajay bro, welcome to the stream. Very chaotic and Rapid Chaos. Oh. Bro, Asian Games PUBG qualifiers June 19, 20, 21 Vietnam, but copyrights பத்தி தெரியல எனக்கு. Bro 19, 20, 21 BMPS finals ஜி. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண முடியாது ஆனா ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிட்டு நம்ம வந்து 22, 23, 24 பாப்போம். ஓகே? Rapid Chaos should not been doing this at all. And for them to actually drop the ball like this, oh, such an unfortunate start here. But great. I think TT qualifying group stage and went in semi and WRAE in last chance qualifiers. This is good order, I think. Not really a lot of this is they can pick from in here. beginning, but now Team Summoners. Well, Myth, they do have to cover all of those compounds, but the circle will Mythக்கு எப்படினாலும் அடுத்த zone விடாது. Hasn't crossed from the western road. Myth will be forced to come out of their compound. So Mythோட மேட்ச் கிடையாது இது. Definitely. Pick a winner. I think it should be Nebula. Team Tamlas Nebula okay. Mysterious 4 and Team Tamlas. So I think M4 க்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவந்தோ அந்த சைடு ரோட் இருக்கு ஆனா ரோட் சைடு வந்து zone வருமான்னு எனக்கு தெரியல. The terrain POV for Team Tamlas by the way. ஆனா man advantage hold பண்ணிருக்காங்களா? இல்ல அதுவும் கிடையாது. Asking them to take both Myth and Nebula at the same time. And of course this funnel itself is just forcing the fire of Nebula and Myth to be funneled into Team Tamlas. So I think Mysterious 4 do have a little Nebula ke zone illa. Just because of how the terrain in this circle. Nebula TT side push பண்ண முடியாது. Seems like Henry has been spotted out by Nebula. ESPORTS shots were taken. Henry is going to be forced to TT side வந்து இப்ப push பண்ணாங்க அப்படினா TT ஈஸியா அடிச்சிருவாங்க அந்த டிப்ல. ஏனா கம்ப்ளீட் ஓபன் வர்ற வழியில அடிச்சிருவாங்க. But Daddy is closed in. Does he have utility? All right. I don't think they have 10 nades. If those nades are on Daddy, then maybe he can just annihilate Team Tamilas. Yeah, I think Myth, they are going to try and sneak there here as well. But Nebula, they are going to try and capitalize this as well. So the nades not going to be able to get into the position, but no knocks so far. So they should be able to hold on. Team Tamilas now getting assaulted, but here comes the nades. Only one. இந்த டிப் பிடிச்சு விளையாடுறது வந்து மெயினான மேட்டர் என்னன்னா இந்த நேட டாட்ஜ் பண்ணனும் गाइस. Starting to lob it over Team Tamilas. Now getting completely நேட டாட்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படினாலே அவங்க வந்து ஸ்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நம்ம பொசிஷன் தெரியவே தெரியாது. ஆனா நம்ம செட்டில்டா இருப்போம், நம்ம ஈஸியா டிஃபெண்ட் பண்ணிரலாம் டிப்ப. ஆனா அதுக்கு டிப் பெருசா இருக்கணும் இந்த மாதிரி. சின்னதா இருந்துச்சுனா டிப் வந்து ஈஸியா மாட்டிக்கும். Team Tamilas 4 versus 2. They have the numbers working for them, but it's not just them. Look at the finish feed. Nebula Esports make a. நான் நல்லா இருக்கேன் ஸ்ரீ, அண்ணா நகர்ல தான் இருக்கேன் ரொம்ப நாளா. அப்படியே bro நான் இது வடபழனி. ஐயோ. The undergods right now, but here comes Smith, Harshal and Lucifer. They do not want. ஏங்காடு பிரிக்கிறா ப்ளே போட்டு. Swinging wide, making their best effort. என்ன गाइस 8 kills ஏங்காடா. Two Team Tamilas on the other front. Mysterious 4 mistakes சமயா நேடிங் பண்ணாங்க bro அந்த இடத்துல. Against Nebula Esports as noob
ஐ தாட் மித் டிடியை புஷ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன், பட் அவங்க வேற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, நானும் அதான் நினைச்சேன். அவங்க ஃபர்ஸ்டே கராஜ் சைட் புஷ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க கீழே ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க. ரேபிட் கேவாஸ் மேட்ச் அப்படியே த்ரோ அடிச்சிட்டாங்க. ஆனா மித்த அவங்க எலிமினேட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா ரேபிட் கேவாஸ் வந்து நேரத்துக்கு வந்து அலைவார்னு இருக்கலாம். But Nebula, they need these finishes here if they want to try and break in towards the triple-digit mark. Team Tamala's also needing a big Blitzkrieg Gaming. Explain the roles in new PUBG or BGMI. In old school days, IGL, sniper, supporter, fragger, but now free man. Bro, old school le free man old school தான் bro. ரொம்ப புதுசலாம் கிடையாது இது. But Kratos now going to be spotted out. A crossfire set up. செப்பரேட்டா நான் ஒரு வீடியோவே போடுறேன். Blitzkrieg Gaming வீடியோ போடுறேன் ரொம்ப நாளா போடாம இருக்கேன். போடுறேன். இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க அப்போ. தமிழ்ல அப்படியே சைடு பை சைடு வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ போட பார்க்கறேன். Sitting on that flank can be the game changer. Nomi as well, a little too close to Mr. Right. Reaper மட்டும் தனியா அன்சைட் போய் சூப்பர் யா சம பொசிஷன் யா Reaper. That nade நெபிலா இந்த ஸ்பாட்ல வந்து என்ன கொஞ்சம் பிளண்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா தனித்தனியா ஆட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அவங்க வேற ஆப்ஷனும் இல்ல, கவரும் இல்ல நெபிலாக்கு. It seems like a trade has been found by the players of Nebula Esports as well. And Nomi, he picks up Justy. There's Mr. IGL right next to him. Nomi runs face first into a 1v2. Big mistake. இந்த மேட்சுக்கும் நேத்துக்கும் டீம் தமிழாஸ் கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு சாட்ல சொல்லுங்க பாப்போம். யாராவது கரெக்டா கெஸ் பண்றீங்களான்னு? இந்த மேட்ச்ல டீம் தமிழாஸ் விளையாடுனதுக்கும் நேத்து ஒரு மிராமர் மேட்ச் விளையாடுனதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கிளியரா தெரியுது எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு யாராவது கெஸ் பண்றீங்களான்னு பார்ப்போம். ஐ தாட் மித்த டிடியை புஷ் பண்ணாங்க. எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி ரோல்ஸ். டிடி நேடு கவுண்ட் பாருங்க. 7 kills எய்ம் காட். ஓ 7 kills எய்ம் இந்த மேட்ச். நைஸ். ஜி ஹாப்பி ஃபார் எய்ம். ஏதாச்சும் ஒரு தமிழ் டீமுக்கு சேஞ்ச் இருக்குன்னா யாருக்கு ஹை சான்ஸ்? ஹை சான்ஸ் ஃபார் டீம் தமிழாஸ் தான் ப்ரோ. அவங்க கிட்ட தான் ஃபயர் பவரும் அதிகம். ரோஸ்டரும் வந்து முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் 2 weeks நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. சினர்ஜி, ஸ்பிரிட், பொசிஷன், டீம் கோஆர்டினேஷன், கான்ஃபிடன்ஸ். சரி, எந்த மொமெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு இந்த சிடி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒன் மேன் ஸ்பிரிட்டா? பொசிஷன் மெயின்லி ரெட். ஓகே, ஜோன் பொசிஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், டீம் கோஆர்டினேஷன், ஸ்பிளிட், பொசிஷனிங் தான். எவ்ரிபடி கேன் ப்ரொவைட் கவர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஓகே, ஆக்சுவலா வந்து இவங்க இதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் பண்றதுக்கு பயந்து இருந்தாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மேட்ச் பண்ணாங்க. ப்ராப்பரா வந்து செகண்ட் ஜோன்ல ஸ்பிளிட் எடுத்தாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து 4th ஜோன்ல பேஷண்டா அந்த கரேஜ்குள்ள வந்து வெஹிக்கிளை போட்டு பொறுமையா இருந்தாங்க. ஜோன் ஷிஃப்டா 2 ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆகிற வரையும் இது பண்றது மட்டும்தான், லைக் எல்லாரையும் ஸ்கேர் ஆஃப் பண்றது மட்டும்தான். அதுக்கடுத்து கேம் சேஞ்சரே என்னன்னா அந்த டிப்பை வந்து இவங்க அடிச்சு எடுத்தது தான். ஸோ அந்த டிப்பை அடிச்சு எடுத்தது தான் இவங்களுக்கு கேம் சேஞ்சரே. அந்த டிப்பு புஷ் டு டிப், அதுதான் வந்து கேம் சேஞ்சிங்கான மொமெண்ட். நேத்து என்ன நடந்துச்சு, ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஃபைட் நடந்துட்டு இருந்துச்சு மிராமர்ல. ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஃபைட்டுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணியிருக்கலாம். ஆனா அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணல. அவங்க வந்து லெஃப்ட்ல அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. புரியுதா? ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு ஸ்பாட் வேணும்ன்றப்போ அந்த ஸ்பாட்டை அடிச்சு எடுத்தாங்கல்ல. நம்மளுக்கு வேற வழியே இல்லை, அடிச்சு எடுக்கணும்ன்றப்ப அடிச்சு எடுத்தாங்க பாத்தீங்களா, லெஃப்ட்லயோ ரைட்லயோ. இப்போ மித்து வந்து ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாங்க. புரியுதா? மித்து வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு டிப்புக்கு வந்து நின்று அங்க ஸ்மோக்கு போட்டு விளையாட பார்த்தாங்க. டீம் தமிழாஸ் வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் ட்ரை பண்ணாம ரேபிட் கேவாஸை வந்து அந்த டிப்புக்குள்ள புஷ் பண்ணி கிளியர் பண்ணது. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப், அதுதான் கேம் சேஞ்சிங்கான மேட்ரே. ஒரு பொசிஷன் வேணும் அப்படின்னா அந்த பொசிஷனை வந்து நம்ம புஷ் பண்ணி எடுக்கணும். அந்த பொசிஷனுக்காக நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும். ஸோ அதை வந்து இந்த மேட்ச் டிடி பர்ஃபெக்டா பண்ணிருப்பாங்க. பெட்டரா யோசிச்சிருப்பீங்க நீங்க சொல்றீங்க. நிகா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ 4v4 ஃபைட், ரேபிட் புஷ் டு டிப். சி மேப் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் திஸ் மேட்ச். ஜோன் லக் மேப் ஸ்ட்ரீம் கடைசியா பார்ப்போம் ப்ரோ. இல்ல மேப் ஸ்ட்ரீம் எடுத்தா வந்து இப்ப வேணாம். மேப் ஸ்ட்ரீம் கடைசியா பார்ப்போம். From not really converting chicken dinners from a winning position has been a big problem. இருங்க, கோசோலோ எங்க போயிட்டாங்க? டேக் டீம் தமிழாஸ், ரைசிங் esports வந்து அவங்க டிராப் போயிட்டாங்க. டிஆர் மித்து லாஸ்ட் ஆடே. ஓகே, வின்கார்ட் வந்து இங்க பொச்சிங்கி எடுத்துட்டாங்களா ஃபுல்லா? ஆல்ரைட், இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, வின்கார்ட் பொச்சிங்கி சைடு எடுத்துட்டாங்க. கோசோலோ ஹிக்போசன் வந்து கட்கா எடுக்கிறாங்க. நெபியூலா ஒயிட் வாக்கர்ஸ் வந்து மேல எக்கி. ஆல்ரைட்,
நிஞ்சா ஏஎக்ஸ் வந்து போட்டியாடு ரொசாக்கு. Of course it has to be. ஆஃப்டர் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஜஸ்டி டிடி ஆஃப்லைன்ல நல்லா பண்றாங்க பட் லேண்ட் ஈவென்ட்ல சோக் பண்றாங்க. என்ன சொல்ல வரீங்க ஜெகதீஷ் ப்ரோ? They are going to be getting those RIE-க்கு தானே? என்னது ப்ரோ RIE-க்கு தானே? After inclusion of Justy in TT, there enormous increase in firepower. Your opinion? Day 1ல இருந்தே நான் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இங்க பாருங்க ரிங்கா ரோசஸ் விளையாட்டு இருக்காங்க. Dreams is out in the open. The man's on the verge of getting knocked out as well. He does not even have a lot of HP, and he's just playing Ring Around the Rosie with this one man of Autobots Esports. And finally, the rescue operation comes into picture, and he will be saved. And the crowd cheers. Wow. This is, ladies and gentlemen, M4 versus Metal Ninjava. Love the way White Walk has protected their comrades. After inclusion of is going to be thankful for இந்த மொத்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோலயே ஃபயர் பவர் அப்கிரேட் ஆனது டீம் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான். Last game was pretty damn nice. இந்த மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் சென்டர் புடிச்சாங்க அப்படியே. சுதர்ஷன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். எல்லாம் சரிதான் ப்ரோ. லாஸ்ட் மேட்ச்ல கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நீங்க சொல்றது 50-50 வொர்க் ஆகுமா? 50-50 வொர்க் ஆகும். ஆனா அது வொர்க் ஆயிடுச்சுனா உங்களுக்கு பெரிய மேட்ச் கேம். பெரிய மேட்சா அமைஞ்சிரும். அது உங்களோட ஸ்ட்ரெngth தான் ப்ரோ. இப்போ அந்த விஷயத்தை ஜெனிசிஸ் பக்காவா பண்ணுவாங்க. போய்ட்டு ஒரு எட்ஜ் வந்து அடிச்சு எடுப்பாங்க, கிளியர் பண்ணுவாங்க. அன்வோ மிராமர் டிடி டுமாரோ. இப்பதான் எல்லா டீமுக்கும் 3 மிராமர் 3 இறங்கல். நீங்க நாளைக்கு எப்படியா மிராமரே இல்லன்றீங்க? புரியல எனக்கு. எஸ்டர்டே மிராமர் மேட்ச் சொன்ன RIE-க்கு தான். ஆமா அந்த ஸ்பாட்ல RIE தான் ஃபைட் பண்ணிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Necro, look at this. I mean, bro, இன்னைக்கு TT winner chicken dinner plus 10 kill பார்த்தேன் bro. லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தேன். போன மேட்ச் தான். The points are really nice, but speaking of nice things, he drops from the distance. That was a brilliant. Bro, 0 point and 1 point matches convert பண்ணா நல்லா இருக்கும். Still out on the bro 0 pointers வந்து esportsல எவ்வளவு அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு அவாய்ட் பண்ணிரோம் bro. ஆனா நம்ம தமிழ் டீம்ஸ் வந்து நிறைய 0 pointers எடுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐஸ்ரீ சாலை சைதன்யன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? கடைசியா அந்த ஈவென்ட்ல பார்த்தது லிங்க்டின்ல அப்பப்ப கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ப்ரோ 0 and 1 point matches convert பண்ணா நல்லா இருக்கும். I'm pretty sure this is TT-க்கு 2 ரவுண்டோ 2 மிராமர். ஓகே. If they mess up this game, I highly doubt True Ripper's comeback will be possibly in the overall standings. True Rippers என்ன ஆச்சு? பேடி அடிச்சிருப்பாங்க யூசுவலா. இப்ப பார்த்தா True Rippers பேடி அடிக்குறாங்க. இந்த ரோஸ்டர்ல எத்தனைக்கும் நல்ல ஃபயர் பவரும் இருக்கு. அச்சுக்கா so far inside of the semifinals itself, True Rippers' performance has been the worst so far. And that is not a great sight. That is, of course, it's only inside of the semi-finals. True Rippers in the. I'm all good bro. நீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் bro. Thanks for asking. Pringle, welcome to the stream bro. எப்படி இருக்கீங்க? Scintillating. Still doesn't really make sense on what exactly is the problem going inside of the team, because இன்னைக்கு ஆக்சன் விளையாடுறாரோ மெட்டா நிஞ்சால. Definitely under-delivered as compared to expectations that Punk was set in. You still remember, right, Necro? ஆமா அப்பளோ மட்டும் நிஞ்சா வெச்சிருக்காரு. Back from Group D towards Group A as well, and the journey. Sorry, my bad. No error tomorrow. Yeah, I mean they made it till the Group B itself. And then after that, when it came down to pushing yourself around the Group A, that's where True Rippers they gassed out. Yes. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு மித்து நல்லா கன்வர்ட் பண்றவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு. மிராமர் மேட்சஸ்ல மித்து கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்ட்ராங்கர் BJSல. பட் இப்போ வந்து நேத்து நான் அப்படிதான் சொன்னேன், மித்துக்கு வந்து சம்பூதிட்டாங்க. The gold spin is available inside of the game, and the first spin of the day is only going to be costing you 10 UC. Everyone's got 10 UC lying around, so hop inside of the game and get that spin. இது என்ன கோல்ட் ஸ்பின் ஸ்பாட் பண்ணீங்கன்னா அது என்ன எக்ஸிக்யூட்டா? Give you that little bit of aura plus. Giga Chad vibes as soon as you step in the battlegrounds. Rondo decide the cutoff 120 or 130 cutoff இருக்குமா? 135 cutoff வெச்சுக்கோங்க ஜி. My skill sets they are not maybe up to plus or minus 3. Yeah. Wow, you agree to that? It'll be kind of embarrassing for the Spartan King to be played by you. Cyrax 91 Smoker 87 VXT ல Smoker பா பயங்கரமா. For sure, but now 40R officials, we do have them on our screens. மித்ல யாரு ஹர்ஷில். ஓகே. டிக்டாக்ஸ் விட இந்த முறை ஹர்ஷில் எக்ஸெப்ஷனலா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு. High traffic. Jonathan 78 do find the compounds completely open. Cyrax தான் பிளேயரே வா. Drew இல்லையா? There's going to be teams like AX. Drew போன ரவுண்ட்ல டாப் 5 எலிமினேட்டர்ஸ்ல இருந்தாப்ல, இப்போ இந்த முறை இல்ல. It seems like for now there's going to be no troubles. True Rippers on the move at Rapid Chaos Esports as well. It's going to be on the move around that same bridge. There's a chance that Jelly can be caught. Jelly's the person a little bit far away from the pack.
And there's definitely a chance that Jelly can be caught off guard. Rapid Chaos Esports is moving up, and Jelly, I'm not a big fan of what's currently happening with TAG. Maybe if Jelly gets his hands on this nice Ford Mustang, things will be sorted out. But I highly doubt that's going to be the case. Luckily enough for Jelly, Rapid Chaos பயங்கரமா Esports is இருக்கு not ஆனா going அந்த to be ஸ்கின் bouncing over top of him. Instead, even they're taking their own sweet little time. I mean, you did mention a very important point. Mughal, welcome to the stream, brother. Jonathan has got a Mustang himself, and that is one of the reasons why he is at the top of the elimination leaderboard. 135 plus or minus 3 Quite cut true, off. lads. We just make connections out of thin air. But Rapid Chaos on the other side. Now it's going to be time for them to move back onto the main line. There is going to be a bridge up front. There's nobody Aim blocking guard it பத்தி for சொல்லுங்க. Rapid Chaos. There will be Bro, no aim guard threat, is one but of the finest if we assaulters get currently glance in at the Tamil map Nadu. itself, you'd realize Aim which guard one தான் of எனக்கு the தெரிஞ்சு cluster இப்போ has moved. most amount of Not finish saying points particularly TT க்கு though, எடுத்து there's கொடுத்ததே gonna be நினைக்கிறேன். Nebula Esports were playing in from the Fantastic, center. phenomenal There's Team performance. Tamilas, நேத்து there's ஒரு Rising clutch, இன்னைக்கு ஒரு Esports as 7 well. finishes. Certain teams coming from the periphery, Aim like is doing Melaneza, were exceptionally still great. housed at Yasnaya Poliana. Waiting Phenomenal for them to get back in performance. the action as well. That first day domination நான் in இப்படி the சொன்னேன்னா second half for அவ்வளவுதான் நாளைக்கு Melaneza aim is guard still ஜெண்டா something ஆயிடுவாப்ல. which is there in my mind because வெல்கம் 52 எப்பயோ points வந்துட்டேன். out of the 3 Bro, games. எல்லாம் That சொல்றதுதான். was fantastic, Necro. It indeed was incredible. But we haven't seen the same replication after that. Come on guys, subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்காங்க. subscribe அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன் எல்லாம் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. லெட்ஸ் கோ. But you know what? I'm really happy for a team like Team Tamilas from that previous game. இந்த சைடு ஜோன் புச்சிங்கி சைடா. 71 points right now. Still Yup. not around the safety block yet. So guys, once again பாருங்க, இந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு வந்து அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது. கிளஸ்டரே கிடையாது. ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு 2 டீம் இருக்காங்க. பட் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிளஸ்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடுல தான் இருக்காங்க. இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் சைடுல தான் இருக்காங்க. ப்ளூ ஜோனுக்கும் சேஃப் ஜோனுக்கும். இந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட்டே அப்படியே இன்ஃபேக்ட் வந்து கிளியரா தான் இருக்கு இந்த ரீஜனே. Mind this, they can be dethroned from that spot. பொட்டேட்டோ ஹில்ஸ் புடிச்சாங்க அப்படின்னா பக்காவா விளையாடலாம். The bottom 4 positions of the top 6, I mean from position 3rd to position 6, it's been occupied by teams who have played 11 matches. This is going to be their 12th match of the day. There are so many teams out there lying in wait. Subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க guys. Let's go for 6.26k subscribers. Security, but for now there's going to be no 7 security. kill MVP. Look at that, Nebula Esports. Phoenix does take a couple of shots against Rising, but nothing much, no chase out there. God bless They you. use the tail, Nebula Esports, they get back to cover. It's kind of funny. You will always find bro aim guard பத்தி சொல்லுங்கன்னு நீங்க போட்டது வந்து எனக்கு ஆட்டோ டிரான்ஸ்லேஷன்ல God bless you ன்னு காட்டுது bro. Rising Esports is just always out of shape. For some reason, we're not seeing them in a proper formation, and that's why they've always been picked off. But luckily enough, this time that man just luckily faded away. So it's all okay. TT பக்கத்திலே போறாங்க பா அப்படியே. Against a team like Nebula Esports is currently in a great form. And Nebula Esports is just a few points away from crossing that triple digit as well in the overall standings. AX pretty much on the same spectrum as well. And I'm pretty sure in this game itself, AX might just do it. Even for Nebula Esports. Hi Shri Movie King, welcome to the stream. Sham also underrated. ஷாம் மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வெல்ட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது. ஐ அம் சாரி பட் that is the brutally honest opinion that I am able to say. I am able to see. WinGod, these are teams who really fared well, especially in the earlier stages. I'm talking about WinGod as well. தமிழ் பிளேயர்ல யாரு பெஸ்ட் ஐஜல்? bro it depends bro. நான் வந்து ஹார்ட் வொர்க் அதிகமா போடுறது வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் கோகுல தான் பாத்துர்க்கேன். பட் for a longer period of time வந்து மிஸ்டர் ஐஜல் வந்து மேல பொசிஷன்ஸ்ல வந்து முடிச்சிட்டு இருக்காப்ல. The best assaulters in the country. So we do have 3 best agents in Tamil Nadu. That it is the synergy, it is a sync between the players which seems to have been interrupted, and they're still trying to find it back. And Salty's kind of Baba as well, right? Whenever things seem way too good to be true, Gokul and they usually aren't true. மிஸ்டர் ஐஜல் 3 பெஸ்ட் ஐஜல்ஸ். Right now it's happened with True Rippers as எனக்கே நீங்க ஆப் அடிக்க பாக்குறீங்களா கவிராஜ்? And now look at it in the எப்படி அப்படியே சும்மா லட்டு மாதிரி நழுவுனனா? WinGod is struggling too much as well. AX right now is doing great in the semi-finals. லட்டுல வெச்ச நஞ்சாஸ் நட்டுல வெச்ச அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே அந்த லட்டுல வெச்சதா கூட நான் அப்படி நழுவுனனா? Since you speak of AX as well, I mean, I still remember the conversations where AX weren't really playing like defending. Come on guys, let's go நண்பர்களே. Let's go for Group D, by the way. And it's எவ்வளவு like likes? this game 100 likes guys, 100 likes, a few more likes needed. Let's go. Seems like time is gonna wait for everyone. M4 in fact வந்து
On the move. நல்லா விளையாடுறாங்கயா M4 11th பொசிஷன்ல இருக்காங்க. M4 உள்ள வந்துருவாங்க அப்படியே. These teams late game rotations have been the main kryptonite. Yeah. Mysterious Forest wall doing எந்த சைடு ஜோன் அப்படியே இந்த 40 சைடு இழுத்துச்சு. But luckily enough for Rapid Chaos Esports, the circle is going to be on top of the Chaos நல்ல பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்றாங்க பாரு. Chaosோட பொசிஷனிங்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. பட் இது ட்ராய் எய்டன் ஸ்ரீஓபி. ஆனா அவங்க செமி ஃபைனல்ஸ் வரலையே. சூப்பரான ஐஜல் தான். பட் இந்த முறை வந்து அவங்க ஆக்சின் மாதிரி ஒரு பிளேயரை மிஸ் பண்றாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது. ஆக்சினோ இன்ஃபேக்ட் வந்து மெட்டாலின் ஜாப் வருது. obviously package personal preference சொல்ல முடியாது நம்மளால. And now Autobots are here to take advantage of it. Rap Wow. is going to find the first frag. Beautiful shot coming in from Ralphie to find the opening and have a look நான் at இப்ப this. பெஸ்ட் கரண்ட் சினாரியோல 3 ஐஜென்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. Man needs to பாபா really come இவரு out அப்படியே clutch. வந்து இதுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க செமி ஃபைனல்ஸ்ல. அத வச்சு சொன்னேன். It's going to be a big question as Autobots they come in from all directions. Nades being cooked up by Eggy from the other side. Two players trying to push up and Henry finding Henry it. There's nothing that this man could have done. Just one man knocked out and that was even a self. ஐடியாவே இல்ல M4 க்கு ஆட்டோ பாட்ஸ் இப்படி இந்த சைடு வரும். இது இன்ஃபேக்ட் வந்து M4 வந்து லாபியை வந்து ப்ராப்பரா புரிஞ்சிருந்திருக்கணும். ஆட்டோ பாட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் லேட் ரொட்டேஷன் எடுக்கிறத நான் பாத்திருக்கேன். You mentioned this, right? Autobots Esports making that rotation all the way back in the blue does not make any sense. Yeah. But that's what exactly the players of Mysterious 4 thought. They never thought that Autobots Esports is going to be coming back to the blue, and that's why they were caught off guard. Yeah. Instantly losing out on 2 more players, and now Mysterious 4. இது கம்ப்ளீட்டா வந்து இவங்க மேட்ச் வந்து ப்ராப்பரா இதே பண்ணல. ஞாபகமே வச்சுக்கல போல அந்த இன்சைட்ட. Do not go for late game rotations. It's fine to go for mid. White Walkers அப்படியே வந்து zone edgeலயே rotate பண்றாங்க. Well then, good luck, my friend. You will have no idea what's happening inside of the circle. And now Mysterious 4, they're going to be struggling, keeping their position alive. They're on the 11th spot. We'll talk about them, but now Rapid Chaos versus Nebula. It's going to be a big battle as Adi finds a brilliant frag for himself. Frag has been brought down. Kratos, a long-range spray that brings down Ruvochi as well. Rapid Chaos பொசிஷன்லாம் பிடிக்கறாங்க ஆனா போட்டு விட்டுறாங்க. Breaking a sweat. No damage being dished down and Rapid Chaos have been finished off. Nicely done by Nebula Esports, actually. That was impressive. ஆதி 2 finish, Kratos 2 finish. Right. Now the game's not done. Driving around the fray. Nebula வருவாங்க. அப்ப பொட்டேட்டோ ஹில் கில் 4 kills எடுத்துட்டு போவாங்க. Nebula வருவாங்க. bro பொட்டேட்டோ ஹில்க்கு கில்லுக்கு 4 kill எடுத்துட்டு போவாங்க. ஜாலியா ஒரு 4 finishes Rapid Chaos எடுத்துட்டு போய்ட்டாங்க. Around that block. There's also Hig Boson around the southern side. And since Rapid TT ruin side வந்திருக்காங்களோ. From Nebula Esports now it's just free sale. அந்த புஷ் பண்றதெல்லாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் எப்படி சொல்றது கஷ்டம் தான். அவங்க ஸ்ப்ளிட்லயே இருக்காங்க. இவங்க லோ ரிட்ஜ்ல வேற இருக்காங்க. அதுவும் முன்னாடி ஒரு பட்ட ஓபன் இருக்கும் ஒரு 20-30 மீட்டருக்கு. அப்படி போனா ரைட் சைடு வழியா போணும். As you can see, they're on the right end. The boat yard and the platform மாதிரி இருக்கு பாருங்க. பா TT is zone-ல this knock just gives them such a massive advantage in this fight. Damage is still being inflicted. Reaper still on the nade, adamant, stubborn to find to stop. Win got dead on their tracks, but the circle has shifted. Nekram, this might be forcing Team Tamilas to move out of this. The match TT ஓட மிஸ்டேக் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ஃபைட் எதுக்கு இன்னும் எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. குயிக்கா அந்த ஸ்பாட் விட்டே போயிடலாம். இந்த ஃபைட்ல இவங்களுக்கு வேல்யூவே இல்ல. ஜோனும் இல்ல. அதே சமயத்துல வந்து எட்ஜ் டு எட்ஜ் இவங்களுக்கும் ஹார்ட் ஷிஃப்ட். இவங்க இந்த ஸ்பாட்டை விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாவே போலாம். நேரத்துக்குலாம் கிளம்பிட்டு இருக்கணும் இவங்க. ரைட் சைடுல ஏபிசி வந்துருவாங்க. ஓ எனக்கு தெரிஞ்ச டீம் தம்லாஸ் அந்த ஸ்பாட்ல அவ்வளவு நேரம் இருக்காங்கனே தெரியல गाइस. ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆகற வரையும் இருக்கலாம். ஜோன் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிச்சிச்சு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க இன்னும் குயிக்கா ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. Now things are going to be a little more difficult because look at the cluster that is forming towards ruins. Autobots joins that fight with Wingod and Team Tamilas. Elsewhere White Walkers எதை பாத்தியா கமெண்ட்ரி பண்ணிருக்காரு. ஓ இவர் மேப் ஸ்ட்ரீம் பார்த்து பேசிட்டாரோ. பாபா நாட் it seems like ஜெல்லி ஒரு ஓபனிங் ஸ்டாப்ல. ஏய் ரெண்டாவது ஓபனிங் ஸ்டாப்ல ஜெல்லி. ஓ back in kind not coming in from Harsh. As Team Apex Gaming they're doing a ஒரு ஃபினிஷ் ஜெல்லி ஸ்டீல் ஆயிடுச்சு. they keep on popping and Jelly just keeps shutting down one after the other. You challenge them and you get finish போடுதா ஜெல்லிக்கு வந்துச்சா. ஆமா எல்லா ஃபினிஷும் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா ஜெல்லி இங்க இடத்துல ஆக்சுவலா 1v4 ஆனா எல்லா ஃபினிஷும் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க.
What was that push from Rising Esports? They were just lost the entire time. No proper team play in that scenario. Formation was once again broken and Jelly was just rotation late rotation தான் நான் சொல்லுவேன். AX பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம்னு தோணுச்சு பாருங்க. They've only got 2 elimination points converted so far, but for TAG, the task is not done yet. எடுத்துக்கலாம்னு தோணுது பாருங்க. AX எங்க இருக்காங்க? Team Tamilas losing out on Miss Lobster அப்படியே ரைட் சைடு வந்துட்டாங்க. Lobsterோட டீம். அப்பா ஆட்டோபாட்ஸ் அப்படியே கிரசன்ட் மாதிரி மூவ் பண்றாங்கப்பா. Just need to rotate away from that spot. Mr. Rigel gets claimed. அவ்வளவுதான் Mr. Rigel காலி. A little dip to play with. It's not even a good spot to be Okay, in. not a great position guys in the position. Team Tamilas, they actually function well in these dips, by the way. டிப்ஸ்ல 4 பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படினா அதான் பட் 3 பிளேயர்ஸ் கஷ்டம் தான் டிப் டிஃபெண்ட் பண்றது. ஒரு ஓபனிங் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரெண்டே பிளேயர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. அவங்க ஸ்லாம் அடிக்கும்போது ஈஸியா ட்ரேஸ் செய்ய முடியாது. அவங்க அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. But it seems like they are going to leapfrog them into position. And speak of being in position, look at Nebula Esports, by the way. Adi has been finished off in the back lines. Phoenix. வா இங்க White Walkers டப்ளிங்ல வந்து ஜாலியா அடிக்குறாங்க நெபிலாவை. They are moving in. It is going to be a big one. Kratos, but Viron survives. In a bit of a trouble, Nebula Esports is. அவ்வளவுதான் நெபிலா காலி guys. White Walkers அழகா பிடிச்சிட்டாங்க இந்த ஸ்பாட். The man had no idea that he's getting pushed. செக்யூர் அடிஸ்டாரியா நோமி ஜிஜி. Nebula Esports, they were able to get 6 finishes off of this game. Oh my god, that is just unfortunate. 99 points on the overall standings, Necro. Nebula Esports miss out on the triple digit by just 1 point, but it's not going to be enough for White Walkers. They still have to defend their position. Higbo's on, they come in and take this point, and from the back lines, Bunny, that is brilliant, does find one knock. Player from White Walkers has been knocked down, but Higbo's on. Higbo's on that party, oh. Codex is looking to nade the man in the back lines. Anush to open a 1v1 of his own, and he survives. But Higbo's on. They just couldn't really land their shots. They get taken out. Oh, Autobots is a stag in the same fights, and they win both of them. Higbo's on once again, struggling inside of the battlefield. A performance was needed from Higbo's on. TAG is well pretty much around the same block. லாஸ்ட் மேட்ச்ல 1 CD TT அடிச்சிருந்தா நல்ல பொசிஷன் போயிருக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல. Okay. Jelly is balls out in the open. Not a big fan of what's currently happening at TAG. They want to challenge a fight against White Walkers. What is this? This is probably going to be one of the most awkward engagements, and Hydra gets taken down low. Harsh eliminated. எப்பயா? Retaliate right here, right now. Utilities are also going to be tossed and understood. The man's patching himself up. இவங்க அப்படியே பொட்டேட்டோ கிட்ட புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. From TAG to try and find at least another knockout. And look at White Walkers. What are they doing? White Walkers is looking to find an off angle. Whoa! Oh! Anujoட நேட்ல ஜானி நாக்கு, ஜானியோட நேட்ல அனுஷ் நாக்கு. Wow, what are the odds? And now even they've got only 2 men standing in Hydra. He's also got the off angle to play with, but Jelly, he finds it. Jelly எடுக்கறாப்லயா? 2 men taken out. ஒளக்கறாப்ல எல்லா ஒண்ணுமே எடுக்கறாரு bro Jelly. And Horizon, he's all the way in the back. He's just booking it on these utilities. He's really crossing his fingers with these nades, but none of them are finding any connection. Vera knock. Horizon மட்டும் தான் லாஸ்ட் கே. ஆமா அனுஜு knock. Whoa! Summon ends the run of White Walkers in Team Apex. In fact, the entire crowd celebrates, and why not? That was a big fight. Jonathan and Anuj, they did share. And why not? That is a big fight. Enna சொல்றாங்க already ரெண்டு பேர் knockல. Hydro put a partnership. It might just be the rise of Team Apex Gaming. The Predators are back in action, and it seems like the crowd is here as well. The crowd. Inaya spray the Reaper வச்சது. It might just be the rise of Sama peak bro. The Predators are back in action, and it seems like the crowd is here as Fantastic spray from Reaper. TAG, they really want him to take this game home. But TAG is down to only a 3-man squad. AX ஓட பொசிஷன் குயிக்கா ரொட்டேட் பண்ணிருந்தா. ஆமா. Difficult. But that's why these pro players are supposed to excel from the average men. Yeah. And as of now, கோச்சிங் கீழ வண்டில வரப்ப தூக்கிடுவாங்க. Okay. AX busy taking a fight against Team Tamilas as they've got him locked in the sights. These shots from Cyrax, they're just whizzing. TT ஆகும்போது இந்த மேட்ச் எந்த ஃபினிஷரும் எடுக்கவே இல்லையா? Myth official knocking on the doors now. Whoa! Devotee இப்ப ரீப்பர் கடிச்சாரு. Struggle. ஏன் மாத்தி லேசர் ஸ்ப்ரே போட்டுருக்காங்க? Just snatch away a scalp for themselves, but Team Tamilas கார் இல்ல டிடி. They haven't really seemed to have found compounds and ஒரே ஒரு பக்கி மட்டும் தான் இருக்கு. Fighting from the outside for a very long time now.
அந்த ஃபைட்ல லூஸ் பண்ணிருப்பாங்கல ஓபன்ல ஆட்டோபாட்ஸ் கூட என்கேஜ்மென்ட் வரும்போது a good thing for this team, but for the others, mysterious for enough of their shenanigans as True Rippers take them down. Third elimination for them. I just hope, I pray to God, Necro, both TAG and True Rippers, they make a bounce back in this one. The chance of True Rippers actually doing a lot better than TAG are high. Because True Rippers, they've got more men standing compared to TAG. கவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் எல்லாம் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Is now going to be thrown on top of them. Can they survive when the circle is not exactly favoring them? And for True Rippers to overcome this entire difficulty, it's going to be a little bit tough because they do not have a proper fortified cover, and the same thing can also be said for TAG. I'm just looking at this fight between AX and Myth Official right now. Both the teams predicting the circle on the right end of it. They are on the right side of the circle and they do not have any let's go guys. ஒரே செகண்ட் இருங்க. But AX might just be licking their fingers right now. They must know that this is going to be the chance for us to strike. Maybe even snatch the compound, maybe even snatch the warehouse away from Myth Official. It's going to be easy for sure. But to cover the distance for AX, I'm pretty sure they're going to invite a lot of pressure coming in from 4TR, coming in from Meta Ninja as well. They're so much out in the open. Further away from the circle as well, further away from the play zone. Meanwhile, on the flip side, Team Apex Gaming, இவங்களுக்கு ஜோனும் இல்ல, பட்டா ஓபன்ல இருக்காங்க. ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் வேற லெஃப்ட்ல இருக்காங்க. டாக் வெர்சஸ் டிஆரா? The first thing is going to be the first priority. Move inside of the circle. How did you do that? There's True Rippers. இவங்க குவைட்டா போயிட்டு மெட்டா நிஞ்சாவோட சைடுக்கு ஸ்லாம் பண்ணி மெட்டா நிஞ்சா கூட ஃபைட்டே எடுத்துடலாம். இவங்களுக்கே ஜோன் இல்ல, இவங்க எதுக்கு டிஆர் பிளாக் பண்றது யோசிச்சிட்டு இருக்காங்க. To be honest, I'm not gonna lie, this survival seems way too difficult. ஆமா டிஆர்ல வந்து டர்மிக்கு என்னாச்சு? ஏன் டர்மி ஆடல? அச்சு ஆளாட்டு இருக்காரு. Especially now with True Rippers moving a little bit closer to TAG. It just seems டர்மி இருந்தப்ப இந்த ரோஸ்டர் பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஓகே அவங்க அது ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க வந்து. Send it towards this little warehouse. All the players of TAG around the corner. Yes, அந்த சைடு தான் இருக்காங்க. ஸ்பெஷல் Myth side angle கொடுக்காம விளையாடணும் டிஆர். சாரி டாக். As they respect their presence, but True Rippers now is also going to be closing up against TAG, and they will be taking those shots from the hilltop, and this is exactly what I'm talking about. Look at that. ரைடன் வந்து எய்ம் கார்ட நாக் ஸ்டாப்ல அந்த சைடு. லூசிஃபர் வந்து டிவோட்டியா நாக் ஸ்டாப். சைராக்ஸ் வந்து எய்ம் கார்ட செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. He was so much out in the open. TT first match 20+ points வந்தா chances bro. Yep. Means that for TAG you might just be looking to push on forward, but you cannot go out in the open because as soon as you do so, you're going to get shot at on the outside. Myth Official right now facing the brunt of pressure. ஆரியன் மட்டும் முன்னாடி ஏறி விளையாடிட்டு இருக்காரா? ஹர்ஷில் பொசிஷன் தெரிஞ்சிச்சு. ஓ ஓகே அவர் கீழ இருக்காரு ஹர்ஷில். ரைட் ஆமா அவர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்காரு. Slowly closing in the distance, and the same can be said for TAG, but the fights are so important. Justy da last standing. Oh, tell me mistake realize பண்ணா கோச் உட்கார வைக்கறாங்களா? சால்ட்டி சொன்னாரு. And those utilities ரோஸ்ட் அதுக்குள்ள ட்வீட் பேர் போய் mistake realize பண்றாங்க. They're under heavy fire from the side of Medinens and even everyone is taking those shots against True Rippers because they're just out in the open. They don't have proper cover to play with. As even Punk gets knocked out, Omega is currently taken away to his own death. Come on guys, subscribe பண்ணா பாத்துக்கோங்க. Subscribe பண்ணிக்கோங்க. Bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. And with that now they've only got one man standing in the name of Cheyenne. Last chance la 1 or 2 slots for grants. 2 slots bro. Successful knocks as even Noxin gets taken away by Myth. Those elimination points stolen from TAG. But it's completely fine as long as they've got some sort of control inside of the circle. That's the only thing TAG is asking for. Talking about control inside of the circle, I believe they've got control of the compound as well. Meta Ninja. There's just going to be 2 players left alive from Shadow. the team. Shadow strikes first, but let's say S12 ke andha achirparu Shadow coming in from Jonathan, but this time Apollo. Oh, Jonathan 1v1 looking to do a lot of damage. Jonathan edupara eduttar Team Apex opponent ila ganne opponent adhe ganne 1v1 and he wins. Team Apex Jonathan ore ganne opponent adhe ganne strikes first, but then Jonathan adigirapla பாத்துக்கோ. Brilliant cover fire coming in from Jonathan, but this time Apollo from the back line. பொறுமையா எடுத்தாரியா அந்த 1v1 do a lot of damage.
Jonathan is going to be the last man 5 left finishes alive. for his name. GG. Team Apex Gaming, they keep moving பா forward. ஜாயின்ட் ஃபினிஷ் அடிச்சாங்கன்னா கதறாங்கப்பா ஆடியன்ஸ் Apex எல்லாம் Predators, they're still எந்திரிச்சு going நின்னு strong, Negro. Jonathan there to save the day for TAG, and somehow they still are breathing in the game. Hydra was knocked out, but soon the revival's also going to be stuck in TAG. This might just be the game where they will be revived. கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் மிஸ் பண்ணிக்கோங்க TAG needs to be a little bit careful of. The result's going to be 4TR, Myth Official, AX as well, still standing against him. And I'm not going to lie, for TAG to secure this game, it still seems way too tough. I mean, it certainly does. லாஸ்ட் சான்ஸ் எனி தமிழ் டீம்ஸ் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆகுமா The kind of run of form that they have found. 11 eliminations Maybe in their belt as well. TT இன்ஃபேக்ட் இந்த மேட்சே அவங்க டாப் 6 குள்ள வந்திருக்காங்கயா 72 பாயிண்ட் அப்புறமா நடந்த 3 மேட்சஸ்ல மத்த டீம்ஸ்லாம் 12 மேட்ச் விளையாடுனாங்க அதனால அவங்க டாப்ல வந்தாங்க அது வேற கதை Anonymous does get up. There was a pixel beacon opportunity for Jonathan, but he couldn't really capitalize on it. Look at 4TR, by the way. They're pinned from both angles. எனக்கு தெரிஞ்ச டாக் மாட்டிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு நடுவுல ஒரு ரோட் இருக்குல்ல Apex Gaming. மித்தோட ஆங்கிள கம்ப்ளீட்டா பிளைண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து டாக் புஷ் பண்ணோம் ஆனா அது They're not as சிரமம் aggressive தான் anymore. In the first 2 days, AX were playing so aggressive, taking those fights left, right, center. But now if you compare their performance, AX is not லாஸ்ட் the same சான்ஸ்ல form வந்து anymore. தெரியல Or maybe ப்ரோ they're not taking the same amount of 16 fights டீம் they லாபில were வந்து before. The aggression is definitely dialed down. They're playing a much more defensive game. சிங்கிள் லாபில ஆகும்னா சொல்லுங்க ஆனா அப்பதான் நாங்க ஜண்டாவோ பீப் போட கண்டென்ட் கிடைக்கும் And wait for the lobby to take its own course. சான்ஸே இல்ல நண்பா And for TAG, நெக்ஸ்டர் they're just waiting for the next circle to move up. And the moment that happens, ஆகலாம் TAG will be forced out of ஆகலாமையும் their comfort போகலாம் zone. Now, what can ஆகலாமையும் they do? போகலாம் That's the ஆகலாமிலும் question. ஆகலாமிலும் They're gonna ஆகாமையும் move on against ஆகாமையும் Myth போகலாம் Official. And என்ன this fight பண்ற for பாய TAG ரொம்ப might just குளறுது be tough to convert. You know, all of a sudden it seems like for Myth Official, they're losing their course. மித்ல டாடி நாக்கு கம் ஆன் டாக் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ஆல்ரெடி ஒன் மேன் டவுன் அட ஸ்மோக் யூஸ் பண்ணுங்க ஆனா ஸ்மோக் கன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கைஸ் ஸ்மோக் கன்னுக்கும் ஸ்மோக்குக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் சொல்றேன் பாருங்க ஸ்மோக் கன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மோக் வந்து இவ்வளவு ஏரியா தான் கவர் பண்ணும் ஆனா வந்து ஸ்மோக் கிரனேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய ஏரியா வந்து கவர் பண்ணும் புரியுதா இன்னொன்னு வந்து ஸ்மோக் கிரனேட்ல சென்டர் வந்து காலியா இருக்கும் ஆனா ஸ்மோக் கன்ல சென்டர்ல தான் இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் இதுல சுத்தி இன்டென்சிட்டி இருக்கும் ஸ்மோக்குது ஆனா நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களால இதை வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் 90 to 95 மீட்டர்ஸ் தான் வந்து த்ரோ பண்ண முடியும் ஸ்மோக்கை ஆனா இதை வச்சு உங்களால அதையும் விட லாங்கா 90+ மீட்டர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஸ்மோக் கன் வச்சு ஸ்மோக் அடிக்கலாம் ஸோ இன்னொன்னு ஸ்மோக் வந்து இது ரொம்ப நேரம் கிட்டத்தட்ட வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு 45 to 50 செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மோக் இருக்கும் அந்த எக்ஸாக்ட் டைமிங் மறந்துட்டேன் நான் பார்த்து சொல்றேன் ஸ்மோக் வந்து உங்களுக்கு இதுல வர்ற கிரனேட்ல வர்ற ஸ்மோக் லாங்கர் டைம்ல இருக்கும் பட் இதுல வர்ற ஸ்மோக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்காது ஃபாஸ்டா எவேட் ஆயிடும் Can Myth Official withstand all of this pressure in one warehouse? It is going to be a big challenge. Come on guys, 4 more likes needed for 100 likes. Let's go for 100 likes. But AX just does not want to. AX gali guys. Sorry, AX என்றேன். Tag gali நண்பர்களே. As of now, just bobbing and weaving inside of that மித்து உஷாரா வந்து யாருக்கும் ஆங்கிளே கொடுக்காம விளையாட்டு இருந்திருக்கான்யா. ஹைட்ரோ வாங்கிட்டாப்ல 4TR வைப்பர் கிட்ட இருந்து பா திரும்பி பாக்குற சைடுலாம் வந்து வைப்பர் அடி வச்சிட்டே இருக்காரு. எப்படி மித்துல ஹர்ஷிலோ ஏக்ஸ்ல சைராக்ஸோ அந்த மாதிரி 4TRக்கு ஒரு வைப்பரியா பிரிக்கிறாப்ல 4TRல ஒரு ஆர்த்தரும் பயங்கரமா விளையாடுறாரு செம டிசப்பாயிண்டட் இன் தமிழ் டீம்ஸ் ஃபைட் எடுத்தா செத்தா பரவாயில்ல ஆனா ரொட்டேஷன்லயே சாகுறாங்க 35 செகண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ப்ரோ எதுல ஸ்மோக் கிரனேட்ல இருந்து வரதா fourth position elimination coming in from them. But the top 3 is going to be AX, Myth Official and 4TR. Raiden still on top. Shots coming in from Team AX keeps the composure alive, but 4TR now will be pushed to the brink of death. They're right on the edge of the blue zone right now, Necro, and it seems like for them, chances are going to diminish so much. Survival's definitely looking bleak. Black shot is behind that tree, and the other man, he's just out of the open, bobbing and weaving. The smoke is the only thing that's keeping him alive, and he's still standing somehow. Smoke grenade. 35 seconds. அவ்வளவுதானா வருது? 4TR, those two men.
All they need to do is just survive for a bit longer since AX is also going to be locking horns against Myth. ஏய் இங்க பாருங்க bro, இங்கே வந்து பாருங்க bro, 45 செகண்ட் bro. Lucifer 35 செகண்ட்லாம் கிடையாது, 45 செகண்ட். Now taken down with 3-man squad. The situation is down to a 3-on-3-on-1 for 4TR. It's just one. 42 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கரெக்ட்டா. 42 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. And that final nail in the coffin. It's hit ஸ்மோக் விரியறதுக்கு ஒரு 3 செகண்ட், விரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் மொத்தம். This game itself, Myth Official versus Team AX in a 3v3. Myth Official for the யாரோட கேம் மித் வந்து டிவோட்டி மட்டும் இப்ப ஹர்ஷில நாக் வச்சார்னா பயங்கரம். டேமேஜ் மட்டும் விழுந்துச்சு. ஐயோ டிவோட்டி இன்ஃபோவே இல்லையா? Up close and personal, just won't hit the money, but Detroit's out in the open. தாலி This டிவோட்டி can be a big shot. AX will fall. இதுக்கு மேல கஷ்டம் தான். AX கவரும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. சைராக்ஸும் காலி. ரைடனுக்கு இன்ஃபோவே இல்ல, அவரே ஸ்மோக் உள்ள போறன்னு இருக்காரு. முடிஞ்சு சோலி. And even he crumbles. For AX, Soli முடிஞ்சு. AX but it doesn't even matter. AX is மித் already... ஜி என்ன இங்க தான் இருக்கோமா நம்ம? எத்தனை மேட்ச் பாத்துறோம் இதுவரை? நேரம் 3 மேட்ச் பாத்துறோம். 3 மேட்ச் தான் பாத்துறோமா? They could have just ஐயோ crosshairs on Genesis Vigo and denied. Did learn to open with White Walkers trading 2 for 2, and Rapid Chaos Esports may look to try and just back out of this. While the rest of the teams from east side is going to try and drive across. Okay, bro. Done. Sensei Ji. actually takes Come on, advantage subscribe of the now. situation and Subscribe. sneak past them. Is he going to survive? Wow, Fags. Oh my goodness, what a timing here for Sensei. If Sensei and Kana can regroup once again, I'm pretty sure this is going to be a reunion for the ages. Wild Fangs, they were split up, but Iranga Sensei guys, right na in the nick konjam of ஓட்டி time, this விட்டுறேன். man. You're going to be dodged out. Flash knows he is there. தூக்கமா வருது, நாளைக்கு காலையில கூட எந்திரிச்சு பாத்துக்கறேன் நான். Okay, TT has a shot of qualifying, I guess. RI a bit chance, then Welt அவ்வளவுதான் bro. ரெண்டு rondo will be an advantage. Doesn't have a Rico, and Rapid Chaos, all they need to do is just wait. Welt versus Genesis fight பாரு bro. ஆமா அப்பயே சொன்னீங்க Welt versus Genesis. Eliminated Welt. இங்க இருக்காங்க Welt. Genesis வந்து பிளாக் பண்ணிருக்காங்களோ? Weltல என்ன கோகுல் மட்டும் தான் அலையுது. The nade could have been nice. He's out in the open. This time fails, I see. Oh my goodness. Last Friday வந்து Wild Fangs இந்த சைடு வச்சிட்டாங்களா? ரைட். Yo stream bro, welcome to the stream bro. நாயகன். வேலை எய்மு தான் பிளேயரே. Second man, but didn't really வேலைனா a little bit unfortunate. But seems like the circle is going to be even Yeah, more வேலன்றீங்க brutal. எய்மு. Still 30% in the water itself. It is going to shift back north. It is such a disgusting. அப்பா வைப்பர் வந்து bridge மேல இருக்காப்ல. Gravity Hunters வந்து ஓகே அங்க லெஃப்ட்ல லைட் ஹவுஸ் சைடு. Fury வந்து கீழ ஓடு பயங்கரமா பிளாக் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. Doesn't really give a care in the world. They don't really care. Yeah, that man on top. What is he even doing? Trying to take down Welt Esports. It's going to be fun this time. As Gravity is getting pushed up forward. They don't really know what the angle is. They just charge and blind and Welt Esports. This is easy pickings for Genesis Welt. You don't really do that. And now, of course, it is going to be Hunters who's going to toy with your bodies and your crates. Oh, Hunters வந்து ஷாம நாக்கச்ச நேத்து வந்து Huntersம் ஷாமும் 1v1 அடிச்சாங்கல. They are having so much control of the sacrifice moment. Bro, இவங்க வந்து blind rush பண்றாங்க. We've seen it happen. இன்ஃபோவே இல்லையா இவங்க கிட்ட? அப்பதான் வராங்களா வெல்ட் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு? By last Saturday. எங்க இருந்தாங்க வெல்ட் இந்த ஃபைட் நடக்கும்போது? லைக் இன்ஃபோ இருக்கா இல்லையா வெல்ட்க்கு? Find the first knock. He's done clutches before, but this time fails, I see. Oh my goodness, he should have found the second one instead. Got caught out in the open as well. Astade was able to get the reset here. I really wish the RNG would have connected onto the head of the second man. Quick போங்கயாங்க. It really happened, right? Exactly. GDR just in a play zone eliminate ஆறா. Circle is going to be even more brutal. Still 30% in the water itself. It is going to shift back more. வெண்ட் அப்பதான் வந்திருக்காங்கங்க. உங்களுக்கு இன்ஃபோவே இல்ல bro literally. Genesis still barely in the cups of the zone itself. They need to find a way to Gokul மட்டும் sniper tower நின்டாப்ல. Okay. Miserable for everyone on the western side. Easy 3 points. Really give a care in the world. They don't really care. Look at that man on top. What is he even doing? Trying to take down Welt Esports. It's going to be fun this time. As Gravity is getting pushed up forward. They don't really know what the angle is. They just charge and blind and Welt Esports. சுத்தமா இன்ஃபோவே இல்லையா உங்களுக்கு? Easy pickings for Genesis Welt. You don't really do that.
And now, of course, it is going to be Hunters who's going to toy with your bodies and your crates. This is just pure, straight up disrespect. This is a Genesis special happening. They Genesis are having special. so much control of those bridges. ஆனா பிரிட்ஜ் பயங்கரமா பிளாக் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ ஜெனிசிஸ். We've seen இதை விட எஃபெக்டிவான பிரிட்ஜ் ஸ்பிளிட் வந்து என்ன தெரியுமா? இப்போ ஜெனிசிஸ் எடுத்ததை விட எஃபெக்டிவான பிரிட்ஜ் ஸ்பிளிட் வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ கோகுல் இருக்காப்ல பாருங்க. இந்த கோகுல் இருக்குது இந்த பில்டிங்ல வந்து 2 பிளேயர்ஸ், இதுக்கு லெஃப்ட்ல அப்படியே வந்து இங்க வந்து அந்த பிரிட்ஜுக்கு லெஃப்ட்ல ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி போகும்ல ஸ்மாலா, அந்த பிரிட்ஜ்ல வந்து ஒரு பிளேயரு, இங்க மேல மலையில வந்து ஒரு பிளேயர். இது எக்ஸாக்டா ரேவன் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுக்கிற ஸ்பிளிட். ஹல்க் ரேவன்ல விளையாட்டுறப்போ ஹல்க் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்பிளிட். இந்த செட்டில்மெண்ட்ல 2 பேர் இருக்கும்போது இங்க ஸ்லாம் அடிச்சாங்க அப்படின்னா இங்க பிரிட்ஜ்ல இருக்கிற பிளேயரால இங்க எடுத்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்க முடியும். அதே சமயத்துல வந்து மலையில இருந்து கவர் கொடுக்க முடியும். புரியுதா? அதே மாதிரி இந்த சைடு வழியா வந்து இப்போ இந்த செட்டில்மெண்ட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த சைடு வழியா இப்படி கீழே வராங்க அப்படின்னாலும் இந்த பிரிட்ஜ்ல இருக்கிற ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற பிளேயரால வந்து இங்க ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும். அப்படி இன் கேஸ் வந்து இவருக்கு இப்படி டைரக்டா இங்க புஷ் வருது அப்படின்னாலும் இந்த பிளேயர் மேல போயிட்டா மலையில இருக்கிற பிளேயர்னால இங்க இருக்கிற பிளேயருக்கு கவர் கொடுக்க முடியும். செம ஸ்பிளிட் அது. எக்ஸிகியூஷன் மேட்டர்ஸ், பட் ரேவன் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஹல்க சூப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருப்பாப்ல. அது லிட்டரலி வந்து And once again, he is going to try. புரியல எனக்கு என்ன பண்றாங்க. But the problem is, the majority of the team are already on the east side. But with the blink of an eye, Salty, stage 4, 30 players remaining, only 11 teams. 30 players with 11 teams, so everybody has somehow taken some sort of casualty at this point. Of course, why are you even surprised? I mean, look at the circle, by the way. நாலாவது ஜோனுக்கே அலைவ் 30 வந்துச்சியா? This zone is going to shift into a stage 7 before reckoning ஒரு finish, rapid chaos 7 finish. பா rapid chaos comeback போலியா இன்னைக்கு? ஐஜல் தெரியாதா? easy 3 points info. நல்ல push bro, but they slam on the back side disadvantage. நல்ல pushலாம் கிடையாது bro. Further options given. Genesis, like you mentioned, they've got a கூர மேல ஒரு பிளேயர் இருக்காப்ல. கூர மேல இருக்கிற பிளேயர் யாரும் கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ணல. அவங்களுக்கு இன்ஃபோவே இல்ல கூர மேல இருக்காங்கன்னு. Takes away the line of sight from the rest of the teams. Rapid chaos. ஸ்டார்டிங் வெல்ட் பிரிட்ஜ் போயிருக்கலாம். பிரிட்ஜ் யாருமே இல்ல ப்ரோ. பிரிட்ஜ் செக் பண்ணாம பிரிமாஸ்க் போயிருவாங்க. ஓ control of the shorelines, but ரெனு பென்சி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஃபிளிக் இஸ் லைவ். இரவு வணக்கம் ஸ்ரீபாய். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஃபிளிக் இஸ் லைவ். This is going to be a tough circle here for Genesis. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஜெனசிஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் வரையும் வந்துட்டாங்களா? Would be that they do not have high ground advantage. So the biggest weakness, or in this case, their weak part of this formation is going to be rapid chaos 4 now from Genesis Esports. So they are very aware. They want to try and secure this rock in front of them, but it is still very, very much exposed. But let's take a look at the replay here. What happened to Nebula as well. Miv decides to go for a very aggressive push, but the third parties comes through, resulting in them in losing players. வெல்ட் ரொட்டேஷன் பாருங்க ப்ரோ. ரொட்டேஷன் எல்லாமே நான் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ல பாக்குறேன் ப்ரோ. ஆன் ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்தா வந்து மேப் வியூஸ் மேப் திறந்தாலே எனக்கு வியூவர்ஷிப் போயிடுது ப்ரோ. நான் நிறைய முறை பார்த்தேன். Been the sneaky rat entire time. He's been here for a while now. Now he finally strikes. What a nade coming in and Shadow OG. ஐடியாவே இல்லையா அவருக்கு? Now of course the confirmation might just be Genesis twiga fantastic டாப்ல அந்த finisher. It has been stolen by Genesis yet again. info இருந்திருக்கும் bro. பரப்போது சுட்டானா? Done anything there. Oh. But now last study as well. Bro QS eliminated Tom 7 bro. அவர் QS எப்போ இது சர்வைவல்ல eliminate stranglers out, but Sahil, what a nade coming in from Evil as well. Takes so much damage, but QS eliminate ஆயிட்டாங்க. I believe there's going to be any more options left for them. Come on, subscribe பண்ணாம பாத்துக்கோங்க. subscribe பண்ணிக்கோங்க. bell button எல்லாம் click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. Finally finds them. Lastade also actually dropping one player from Keshu. VXC, they are hurting. But Genesis, they somehow is able to pick them off. And now this is going to be the prime time here for Genesis trying to capitalize on VXC. But the problem is... VXT heavy bleed ஆயிட்டு இருக்காங்க. Genesis literally push பண்ணாங்க அப்படினா VXT சோலி முச்சலாம். So VXC, they should be able to get the reset here, but on the back line, போங்க push பண்ணீங்க. Closing in, VXC needs to find an opener. And along with that, Keshu has been knocked out as well. Oh, vehicle இல்லையா இவங்க கிட்ட? Pushed outside of the இல்ல vehicle வச்சிருக்காங்களே. Rapid chaos and Genesis start taking up all the space inside. ரெண்டு நாள் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் VXT புஷ் பண்ணல இவங்க? I believe that is because of a defensive measure. Proton just இருக்கப்போது blind rush பண்ண மாட்டாங்க வெல்ட். Against Genesis out in the open. They've been trying to find those nades, trying to find a little bit of more information
from the distance. ப்ரோ செமிக்கு அப்புறம் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் இருக்குமா? செமிக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் ப்ரோ. 12 மேட்ச் 2 நாளைக்கு நடக்கும். ப்ரோ நான் உங்களை பத்தி இருக்க ஐடிசி ஹோட்டல்ல போட்டோ இருக்கு பிஜிஎஸ் அப்போ. ப்ரோ நான் உங்களை பார்த்த இருக்கேன் ஐடிசி ஹோட்டல்ல போட்டோ இருக்கு பிஜிஎஸ் அப்போ. ஓ ஓகே 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 ஓகே. கூல் சபு எங்க பாத்தீங்க? லைக் நீங்க நேர்ல பாத்தீங்களா இல்ல ஏதாவது போட்டோல பாத்தீங்களா? Crosshairs on Genesis Vico and deny the mobility and get him stuck, but they're just getting a little bit of free pass. Wiper now. Genesis அப்பயே VXT புஷ் பண்ணி VXT ஓட பொசிஷன் எடுத்துக்கணும் गाइस. ஏன் இவங்க புஷ் பண்ணலன்னு தெரியல. Rapid Chaos needs to do is just wait. And Fury finds the opener VXT now. With the zone coming in. இருக்கா என்ன அந்த சைடுல இருந்து இவங்களுக்கு? ஓ இவங்க இப்போ கமிட் பண்ணாங்க அப்படினா ராபிட் கேஸ் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிடுவாங்கன்றதனால இவங்க கமிட் பண்ணாம இருக்காங்களா? ஓகே 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 ரைட் ரைட். ஆமா இவங்களுக்கு கிளியர் சைட் இருக்கு. Time and time again. Rapid Chaos on the flip side. Last chance எந்த லேன் அண்ணா? Last chance இந்த லேன் தான் bro. இதே லேன் தான். Stop any bullets and neither is it going to stop those nades from coming in. Genesis, they're breathing fire at this moment. They are இதே லேன் தான், சேம் லேன் தான். நாளைக்கு நாளானிக்கு landing those nades right on the money. நாளானிக்கு அதுக்கு மறுநாள் லாஸ்ட் சான்ஸ். Last remnants of VXT still out in the open. Rapid Chaos want to put up a fight. 7 eliminations, but they don't really have the space to try and take this fight for themselves. Yeah, such a tricky spot. Come on, subscribe பண்ணா பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all the best பண்ணிக்கோங்க. Now finally chimes in to try and third party this, but with the zone coming through, VXT looks like they are going to try and take each other to both teams at the same time. Yeah. Such a risky gamble, but they don't really have a lot of choice here. Genesis gets a little bit of reset. Fury's hit has been spotted out, but Rapid Chaos Esports slowly running out of room and angles here. Seems like the circle is going to force them all out in the open here. It's done, IC. It is done. 2.5 நேர்ல பார்த்தேன் bro. Bro உன்னோட BMPS final prediction சொல்லு. நேர்ல பாத்தீங்களா? All of that is done and dusted. BMPS final winner prediction bro. OG இல்லனா solo bro. Rapid Chaos needs to இல்லனா Genesis bro. இந்த மூணு டீம்ல ஏதோ get their heads back up as well. Hunters, the shots were gets knocked out as well. Genesis Esports is certainly நல்ல opening, but இப்போ Rapid Chaos இது இல்ல, zone இல்ல. As soon as they do that, கவரும் அவங்களுக்கு கம்மியா தான் இருக்கு. Behind cover is looking to capitalize as much as he possibly can as Genesis and Rapid Chaos. Genesis is bleeding guys. அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு Genesis காலி நினைக்கிறேன். ஓ முடிச்சிட்டாங்க, gravity ஏறி முடிச்சிட்டாரு ரைட்ல. The timing to look away, and now Rapid Chaos down towards the two players because of VXT. Hunter's been picked up. Now it's going to be a 2v2, but Flash finds the first pick. Hunters gets the Rapid Chaos அப்பா finally ஒரு CD convert பண்ணிட்டாங்க. கம்பேக்னா இன்னைக்கு Rapid Chaos தான்ப்பா. But a big game as well for Genesis to make the chase for top 6. GG. Needed as well for Genesis Esports, right? I mean, the fact the teams that completely blocked off the western bridge, whereas Rapid Chaos was the one that actually blocked. The winner chicken dinner heads towards Rapid Chaos. Flash 5 finishes, Drew 2 finishes. Fragger, Psycho, okay. Guys, Miramar matches lastல மட்டும் பாத்துக்கறேன், மத்ததெல்லாம் காலையில தனியா பாத்துக்கறேன். It overshoots and Psycho is going to get traded out. This is why this man is tag in the match is 2 point draw. A shot to the noggin of the roof, but now that blue zone damage is going to be enough. God's Rain eliminated from the game, but before going out, he has just completely ruined the day for Rapid Chaos Esports. இப்ப tag RNTX choke ஆனத பார்க்கலாம். they just want to survive through the top 3, get away with the placement points as well. They do have an occasion amount of finish points. And a top 3 finish will actually give them around 8. Bro, PUBG Aurora top பத்தி உங்க opinion. Bro, பயங்கரமான player bro. In fact, but இந்த PMGO ல வந்து அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணல bro. அதாவது Aurora பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, டாப் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. மத்தவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் லைட்டா பாய விரிச்சிட்டாங்க. நிறைய மேட்சஸ் வந்து Aurora த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. They're on the verge of dismantling the players of Myth Official. They have 11 eliminations on the board, Necro. Wildfangs from here, if they are able to secure these 4 eliminations that are Wildfangs, Myth, Apex, okay. Apex in the match top ல வந்துட்டாங்க. ஓ 4 finish தான் எடுத்துறாங்களா? ஓகே. ஜெல்லி தான பாயிண்ட் எடுக்கறாரு இந்த மேட்ச். They need whatever points they can claim. They are going எவ்வளவு 1v1 எவ்வளவு இது ஜெல்லி பக்காவா விளையாடுறாருப்பா. And now I think this is the final showdown of this match. It's kind of crazy. இன்னைக்கு மட்டும் ஜெல்லி ஏகப்பட்ட finish எடுத்துறாரு bro.
ஆனா நிறைய finish steal பண்ணிட்டாங்க. நிறைய knock வச்சா ஜெலினா போடா. What just happened? One single சரியான ஆஃபங்கலியா. down 3 players. This is insane. This is inhuman. And Wildfang's right now facing a massive reality check. I never saw this coming. Me neither. And this match is now down to a 1v1 now. It's Kana versus Jelly. Abba. And two star players. Detrox, bro. Star IGL. This is the trifecta of Death and Jelly. He's sitting smack center of it all. What just happened? கானா மட்டும் அந்த சைடு இருந்தாப்ல அப்படினா காணாம போயிருப்பாரு. Monster. Hey, it's the Wildfang shenanigans. 3 players just completely lost. I know, right? After dominating lobby in such a way, you make a mistake like that, and it's just hard to believe. I was assuming that Wildfangs have already won that fight. That's why I did not even care about it. It wasn't just you, it's me as well. நம்ம தமிழ் டீமுக்கு எப்போ காலம் வரும்? But hey, this makes the end game a little bit more exciting, right? It's a 3-way showdown, and எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் guys. a spot closer to that top 8 for their team. We had enough opportunities already but we didn't make use of it ன்னு நினைக்கிறேன். BJS ல 2024 BJS ல இப்போ பிரசன்ட் BMPS ல லைன் அப் ஷாட் ஆயிடுச்சு. வெல்ட்டது செம கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தேன் போன ரோஸ்டர். இப்போ அப்புறம் இது டீம் தமிழாஸ் மேல கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ திடீர்னு பார்த்தா அவங்களும் பாய் விரிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Necro, one word, bet. No. You don't believe in them enough, right? Or do you believe in Kana a little too much? I believe in Kana. I think Kana's going to do it. He has to do it, right? He's just got too much to live. கானா அப்படியே வந்து டாகுக்கு இப்போ ஜெல்லிக்கு வந்து பட்டக்ஸ்ல அடிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். கானா பின்னாடியே வந்துருக்காரு. ப்ரோ குளோபலா கில் எடுக்க டேபிள்ல ஐஜெல்ஸ் லைக் ரோஸ்மேரி டாக் எல்லாம் எடுக்கறாங்க. அது மாதிரி நம்ம இந்தியால ஏதாவது ஐஜெல்ஸ் இருக்காங்களா? ஷேடோ லாஸ்ட் ஆடி ஷேடோ அவரு and well Jelly makes the pound beat. Kana finishes it off. I think கானா ஃபைனலா அந்த ஒரு ஃபைனல் எலிமினேஷன் எடுத்துட்டாப்ல. Wildfangs, this was a save. You can see the sigh of relief from everyone. Bro, consistent-ஆ எடுக்கறவங்கனா ஷேடோ எடுக்கறத பாத்துர்க்கேன் bro. மத்தபடி நான் எந்த இதுவும் பார்க்கல bro. ஆமா கன்சிஸ்டன்ட்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல ஃபினிஷ் எடுத்து நான் வேற எந்த இதுவும் பார்க்கல. நக்குல் நக்குல் டெஃபினட்டா நக்குல். ஆனா அப்ப அவரும் இதுல வர்ற அளவுக்கு MVP ரேங்கிங்ல வர்றவங்கலாம் அடிக்க மாட்டாரு. But for all things considered, a chicken dinner is still a chicken dinner. It does super Wildfangs எப்படியோ டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க. True Rippers a lot. பிளண்டர் பண்ணிருந்தாலும் Wildfangs எப்படியோ கடைசில டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க. To be honest. Unfortunate stuff. To be honest, all TN teams have experience, but I think they need analyst. Aggression a little bit. It explodes and Neo falls and God's reign. Neo find the end of Wildfangs. Idhiliyo went 0 point wait. In between them and them getting a body. Okay guys, and one man. This match yaar seed edukiranga nu paathu na poren. Yaar last ade dinner match. But this is the end game. Zero are dealing with the players of Lost Army. Not enough numbers to work with, and hence they are starting to fall. Ipo punk found that opening pick, and Lost Army are also. Enga True Rippers bottom la irukanga punk nu solittu thumbs up kuduthirukeenga. He needs to have that nuclear nade go off in the midst of Last Army just to be able to claim these finishes. And well, guess what? Carlin is just waiting for him on the other side. Zero Arc, they're going to be done for in the next few seconds, and we are going to head down to a 1 versus 3 situation. The prodigal son arrives again, huh? Proton from Revenant X-Spark lining up for this fight. 3 men from Last Army still going to be in the corner. The revive has been given up. Bro, 2019 or team same team da bro. Scout Mavila. Purila bro. OR team still struggles. 2019 or team summer team da bro. Ama OR team அந்த டைம்ல summer team. Denied shots coming across. RTX eliminated last ஆடி chicken dinner யாராலயும் தடுக்க முடியாது. 14 finish ஃபைனலா லாஸ்ட் ஆடி வந்து ஒரு மேட்ச் பெரிய கேமா கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க. But now Lost Army. யார் அதிக finish லாஸ்ட் ஆடில? காலன். பா consistent performance ரா காலன் கிட்ட இருந்தானா. It is a 1 versus 4 situation against Zero Arc. And Last Army, they have had a phenomenal run in this match so far. It is very difficult for Sirwar to deny them this chicken dinner. But I think Last Army,
with this chicken dinner, with the 10 points for the chicken dinner and the finishes, they are going to be finding themselves in the mid 80s, I believe, which should be enough for tomorrow. சர்வாரோட பொசிஷனே தெரியாது உங்களுக்கு. 100% from this slat, the nade இப்ப தெரிஞ்சிச்சு. perfection. Sarwar this time blue zone back against the wall. Sarwar OG. Wow, that was one good knock, 180 degrees, but that's about it. Last Tade with a brilliant winner chicken dinner. He's just staring out the window, focused on the players up front, and all of a sudden, man behind him. Yeah, jump scare, right? A little bit of a jump scare moment. But you see that expression, you see the aggression inside of the game. லாஸ்ட் டே கூட கம்பேக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா. இன்னைக்கு சிடியோட முடிச்சிருக்காங்களா, நாளைக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா விளையாடுவாங்க. ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ், நெபுலா, ஏஎக்ஸ், மித்து, கோசோலோ, ரைட். புரோட்டான் மாதிரி தமிழ் டீம்ல வேற பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா ப்ரோ? ஆக்சன் இருந்தாரு புரோட்டான் மாதிரி. அதுக்கடுத்து வந்து ஜஸ்டியும் புரோட்டான் மாதிரியான ஒரு பிளேயர் தான். ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் பிளேயர்ஸ் 3 பேரும். பட் இப்போ ஜஸ்டிக்கு வந்து என்னாச்சுன்னு தெரியல. முன்ன மாதிரி வெல்ட்ல இருந்த மாதிரி இப்போ வந்து கேம் வர மாட்டேங்குது ஜஸ்டி கிட்ட. வெல்ட்ல இருந்த மாதிரின்னு கூட இல்ல. இப்போ நடுவுல டீம் தமிழா ஸ்டார்டிங்ல ஆட்டு இருந்த மாதிரியே இப்போ ஆடல ஜஸ்டி. என்னாச்சுன்னு தெரியல. டிடி அண்ட் வெல்ட் டாப் 6 சான்ஸ் இருக்கா ப்ரோ? வெல்ட்டுக்கு டாப் 6 சான்ஸ் கிடையவே கிடையாது ப்ரோ. வெல்ட் வந்து லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபைஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா அப்படி அவங்க டாப் 6 எடுக்கணும் அப்படின்னா நாளைக்கு 2 ரோண்டோ மேப்லயும் 30 பாம்பர் போடணும் அவங்க. புரோட்டான் வெல்ட்ல இருந்தா அப்போ நல்லா பிளே பண்ணிட்டு இருந்தா ப்ரோ. ஆமா எக்ஸாக்ட்லி. சரி, ஓகே கைஸ், வித் தட் பீயிங் செட், ஜெனசிஸ் வந்து எங்க 8வது பொசிஷன்ல இருக்காங்களா? செகண்ட்ல 0R கூட இன்ஃபேக்ட் நல்லா விளையாடி இருக்கான். அப்பயன் அக்ரெசிவா ஆடி இருக்காங்க. 0R 59 ஃபினிஷஸ், RNTX 54 ஃபினிஷஸ், 72. நாட் பேட். எடுத்துடலாம் நாளைக்கு. பர்ஃபார்மர் ஆஃப் த டே யார்? பர்ஃபார்மர் ஆஃப் த டே வைப்பர். டெஃபினெட்லி எஸ். பயங்கரமா விளையாட்டுருந்தாரு. சைராக்ஸ் 92, ஸ்மோக்கர் 89, த்ரூவ் 88. ஒன் டாப் பிளே த்ரூவ் திருப்பி பேக் டு இது எலிமினேஷன் லீடர்ஸ். ஜானத்தன் 87, ஹர்ஷில் 76. ஜி. சைராக்ஸ் தான் எலிமினேட்டர். அப்போ எலிமினேட்டர் ஏஎக்ஸ் சைராக்ஸ். ஜி ப்ரோ. தேர்ட் பேஜ் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடும். கஷ்டம் தாங்க வெல்ட்டுக்கு வந்து நாளைக்கு 52 பாயிண்ட் இருக்காங்களா? இப்போ டீம் தமிழாஸ் எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருக்காங்க? 70. 20 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் வெல்ட்டுக்கும் டிடிக்குமே. நாளைக்கு ஒரு மேட்ச் வந்து 2 மேட்ச் வெல்ட் ப்ராப்பரா விளையாட்டாங்கன்னா வெல்ட் கூட மேல வந்துடலாம் கைஸ். 52. 2 மேட்ச் வெல்ட்டுக்கு 2 சிடி தேவை நாளைக்கு. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பட் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. நாளைக்கு 4 மேட்சஸ்ல டிடி ஆல சரித்திரம் படைக்க முடியுமா ஸ்ரீபாய்? அவங்க கிட்ட அது ஸ்டஃப் இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு சிடி கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பாங்க தான் நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி என்னன்னு. இன்னைக்கு சிடி அடிச்ச கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து நாளைக்கு அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணும் ஜி. எங்க அடுத்த மேட்சே கோட்டை விட்டாங்க, அது வேற கதை. கமாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. 104 லைக்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் 100 லைக்ஸ். இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீமை வந்து இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். அதுக்கடுத்து நான் ஒரு போல் போட்டேன். என்னாச்சு அந்த போல்? எஸ் டெஃபினெட்லின்னு சொல்லிட்டு 92% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அப்புறமா வந்து ஹேட்ரு ஈட்ரு அப்படின்னீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா உங்களுக்கு சும்மா விட மாட்டேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். until then, this is Sri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care, tata, bye bye, peace out and good night மக்களே. Okay, good night, peace out, peace out, peace out. Who is Abu bro? Bye. Who's Abu bro? Bye. Flick is live. Bye. Hari Prakash bro. Bye. Ajay bro. Bye. KRK bro. Bye. Tom. Bye. Nix. Bye. Darshan. Bye. Pugal bro. Bye. Dexter. Bye. எல்லாருக்கும் bye guys. Flick is live. Bye. Renu Benzi. Bye. G. My comment. Chance for 3 teams. Nope. Not possible. Starting well to bridge la போயிருக்கலாம். Bridge யாரல. Right. Okay. Anyway, with that being said, thank you. Take care. Bye. Peace out and good night guys. Okay. Peace out. See you.
ஃபிளிக்கிஸ் லைவ் நண்பா, அது எனக்கு தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. குட் நைட் கைஸ், பீஸ் அவுட்.